right. Okay. මම බලන්න. Right පුතේ. So 2023 O level English medium science revision class. Are there any new students පුතේ? අදම පළවෙනි දවසේ වෙන කවුරු හරි ඉන්නවද? raise hand දාන්න බලන්න පුතේ. අද පළවෙනි දවසේ වෙන කවුරු හරි ඉන්නවද? revision class එකට. ඉන්නවද? දෙන්න දින් තව කවුද ඉන්නේ? හැමෝම වීඩියෝ ඔන් කරගන්න පුතේ. ඔව් ප්‍රබුද්ධික, සෙනු, උත්තමී, ගවේෂී, සෙනුල, මහේල. Right. Lehan, Chatumini. Okay, welcome to the science class. Right. විද්‍යාපන්තියට සාදරයෙන් පිළිගන්නවා අලුතෙන් ආපු අය. අට්ටි අඩුයි පුතේ මේ මාසේ. එක්සෑම් හින්දා වෙන්නේ සමහර අය. සමහරවිට උහුම් ඉඳලා ලබන මාසේ ඉඳන්ම එනවා කියලා හිතලා ඇති. කමන්නේ කොහොම හරි වීඩියෝ ටික බලලා හරි වැඩ ටික කරගන්නවා නම් මේ කට්නේ සම ගොඩක් අය ඉන්නවා අර මේ වෙලාව නම් අර ස්කෝඩ් නිසා රෙකෝඩින් බලන සෙට් එකක් ඉන්නවා පුතේ කියන්නේ. එහෙම අය ඉන්නවා කොහොම හරි වැඩේ කරගන්නවා නම් පුතේ ෆිසිකල් ඇවිල්ලා හරි ඔන්ලයින් හරි වීඩියෝ රෙකෝඩින් විදියට හරි අන්තිම දවස්වල වැඩ වැඩි පුතේ කොහොමද ඒ හැටි. ඕනම එක්සෑම් එකක ස්කෝලෙන් අමතර දානවා සෙමිනාර් දානවා පන්ති වලත් නෝමල් ටයිම් ටේබල් එකට අමතරව අමතර පන්ති දානවා. ඉතින් හැම ගුරුවරයෙක්ම try කරන්නේ ඔයගලන්ට මොනවා හරි උපරිම දෙයක් කරන්න. ඉතින් ඒක බලන්න. ඉතින් ඔය අතර සමහර ක්ලාසස් තියෙන්න පුළුවන් ටිකක් ඕනකට වඩා වැඩි. ඒකත් කරදරයි නේ. ඕනකට වඩා වැඩියෙන් දෙයක් කරන්න ගියාම ඒකත් කරදරයි. ඉතින් ඒ විෂය විතරක් තියෙනවා නම් කමක් නැහැ නේ. නිසා ඉතින් ඔහොම යම් පුතේ. හරිද? ඒ සමහර ගොඩක්ම හේතුව මේ එක්සෑම් එක. තර්ඩ් ටර්ම් එක සමහර ස්කෝල් එක දවස්වලනේ තියෙන පුතේ. ඉතින් අපිට ඔක්කොම බැලන්ස් කරන්න බෑ. ඒකයි. ඉතින් ඉස්සර නම් සාමාන්‍යයෙන් මේ මොනවා හරි එකක් තිබ්බොත් ටර්ම් එකක් තිබ්බොත් අපි ඒට අනුරූපව ක්ලාසස් එහා මෙහා වෙනස් කරගෙන මේ කරනවා. කියන්නේ ටර්ම් ටෙස්ට් බලලා ඒවා මේවා කරලා පුතේ මොකද ලංකාවටම එකම වෙලාවේ ඒ කියන්නේ සබ්ජෙක්ට් එකත් එකයි. පේපරේ වෙනස් වෙනවා කලාවෙන් කලාපෙට. මේ හැබැයි එකම සබ්ජෙක්ට් එක තමයි අදාළ දවසේ තියෙන්නේ. ඒතර අපිට සෙමිනාර් එකක් වුණත් කරත් ලේසි. ටාගට් කරලා. ඉතින් නමුත් මේ දවස්වල තියෙන ඉෂුව එක ඒකයි පුතේ. අර කිසිම එකක් වෙලාවක් කලාවක් නැහැ. නේ? එකම ළඟ තියෙන ස්කෝල දෙකේ උනත් වෙලාවල් වෙනස් පේපර්ස් තියෙනවා. ඉතින් ඔය හැම එකම බැලන්ස් කරනවා. කරන්න පුළුවන් උපරිමයෙන්ම කරමු පුතේ. එන විදියට අපි නේ බෝලේ එන විදියට බැට් කරන්න එපා. ඒ විදියට බැට් කරමු. හරිද? ඒක අඬන ඉඳලා හරියන්නේ නැහැ. හරි බලමු. ඊට අලුතෙන් ආපු අය now we are revising from the beginning. Now we are discussing the mixture lesson. So no need to leave any rules because you are revision students. No? You have to take a CR book. We discussed two separate lessons in both classes. And when we are starting to start the paper session, the same thing happened. The both classes we are discussing two separate papers, right? නිසා මේ ඔයගලන්ට part 1 part 2 කියලා තියෙන සමහර අය හිතන්නේ දෙකෙන් එකකට විතරක් ආවම ඇති කියලා පුතේ නෑ දෙකටම එන්න ඕනේ දෙකටම තමයි මේ ෆීස් එක ගන්නෙ අර එක දිගට රෑ පන්ති අය උකයි කරන්න බැරි නිසා තමයි කොටස් දෙකකට කඩලා තියෙන්නේ ඒකයි part 1 part 2 කියන්නේ දෙකටම එන්න එකකට එන්න බැරි නම් රෙකෝඩින් එක බලන්න හැබැයි දෙකේදී කරන්නේ දෙකක් ඒකට හේතුව කවුරු හරි සඳුදා ක්ලාස් එකට එන්න බැරි වුණොත් තව දවස් 7ක් තියෙනවා ආයි සඳුදා වීඩියෝ එක බලන්න මොකද ඔයගොල්ලෝ මැද කැලලක් වීඩියෝ බලන්න නැතුව ආවොත් ඒක පේන්නේ නැහැ තේරුමක් නැහැ හරි ඉතින් පුතේ මේ අලුතෙන් ආපු අයට ඔයගොල්ලන්ට ගොඩක් වටින මේ වීඩියෝ සීරීස් වගේක් හම්බ වෙනවා grade 10 එකේ ඉඳන් පරණ අයටත් ඒක තියෙනවා හැම මේන් පාඩමක්ම රිවිෂන් කරලා තියෙනවා ඊටාම කෙටි කාලයකින් ඔයගොල්ලෝ එක මාසයකට පන්ති ගාස්තු ගෙවුවාම LMS එකෙන් ඒ වීඩියෝ සීරීස් එක බලන්න පුළුවන් හරි දැන් අද අපි එක කතා කරන්නේ mixture lesson එක right so lastly I think we discuss about හැමෝම වීඩියෝ ඔන් කරන් ඉන්න ගුරු නිවසේ වීඩියෝ ඔන් කරන එක අනිවාර්යයි. නිසා වීඩියෝ ඔන් කරන්න පුතේ ඔෆ් කරන් ඉන්න සාධාරණම හේතුවක් වෙනවා chat එකේ දාලා තියන්න මම බලන්න. Right. And what is the last question we discussed පුතේ? Can I know the question? Concentration today. I think we have to start concentration today. Yes sir. Yes no? Right. Concentration පාඩමනේ කරන් තියෙන්නේ. එන්න පුතේ වාඩි. Right. So making it input right concentration now we are discussing how to right there are 5 methods to represent the composition of or expressing the composition of mixture first one is mass fraction then next one is volume fraction
then mole fraction, and the fourth type is mass volume fraction. mass volume fraction පුතේ. so ඒ ඔක්කොම කරලා එදා දැන් ගිය සති වීඩියෝ එක බලන්න අලුතෙන් ආපු අය. now today we have to discuss the fourth one. අලුතෙන් ආපු අය පුතේ ඉඩ තියන්න යන්න එපා. වෙනම CR පොතක් ගන්න පුතේ රිවිෂන් ළමයි නිසා එහෙම topic දාලා අනුමාත්‍රිකා දාලා එහෙම නෑ. ඊට පුළුවන් තරම් ඔළුවට දාගන්න එපා. note වල හරියන්නේ නෑනේ. note නොලියා ඉන්නත් නෙමෙයි. ඒ නිසා ඔයගොල්ලෝ වෙනම පොතක් අරන් පරණ recordings බලන්න පුතේ. දැන් ඔය ගෙනාවු CR පොතේ පළවෙනි පිටුවේ ඉඳන් ලියාගෙන යන්න. හැබැයි ඔයගොල්ලෝ පොත් දෙකක් මේන්ටේන් කරන්න ඕනේ. බ්‍රහස්පතින්දා ක්ලාස් එකට එකයි සඳුදා ක්ලාස් එකට එකයි. right? okay. then පුතේ so now we are going to write how to express composition of a mixture in terms of amount of mole over volume. Right? This is the main method to expressing the composition of a mixture. And there is a special name for this method that is known as concentration. සිංහලෙන් නම් සාන්ද්‍රණය කියලා කියනවා. මේක තමයි වැඩිපුරම අහලා තියෙන එක්සෑම් එකට මොකේ මෙතඩ් එකද පුතේ ඔය. මේ composition එක පෙන්වන්න පුළුවන් මෙතඩ් එක විදිහට වැඩිපුරම අහලා තියෙන්නේ ඕක. right? බලමු අපි ඕක මොකක්ද කියලා. right. බලන්න පුතේ. okay. so right. Then this is used to express the composition of a homogeneous mixture that is known as same solution. Right. The composition expressed in this way is called the concentration. Is called the concentration Pute. So if we represent the composition like this, we can call it concentration. Here the composition is given in terms of the amount of moles of solute contained in unit volume of a solution. In chemistry, very often concentration of the solution is expressed in terms of the amount of moles of solute contained in cubic decimeter of solution. But the international unit for the volume is cubic meter. But commonly, we take it in the unit of cubic decimeter. Cubic decimeter kiya tamai concentration එක. So amount of moles over volume මොකද වෙන්නේ පුතේ concentration amount of moles over volume කියලා තමයි ගන්න පුතේ. එතකොට මේකේ volume එක හැබැයි මොකක් වෙන්න ඕනද? It should be the unit of decimeter. So in here we have to convert the other units to cubic decimeters, right? Okay. Then unit of concentration, the unit is what? Then here when we substitute the details mole, here cubic decimeter, then what happened පුතේ? මේ උඩට ආපුවාම moles per cubic decimeter කියලා එනවා. moles per cubic decimeter, right? Then unit conversions. මේකට පොඩි මේකක් දීලා තියෙනවා පුතේ. ඒක පොඩ්ඩක් එහාට මෙහාට ගිහලා ඒක ගණන් ගන්න එපා. බලන්න arrows එක උඩ ගිහිල්ලා. අපි මේකේ ඕන ටික විතරක් ගමු. that 1 cubic centimeter is equal to 1 milliliter and 1 cubic meter is equal to 1 liter, I think. Right? Okay. ඒක වැඩි ඕන වෙන්නේ නැහැ. maths වල ඔයගොල්ලෝ පාවිච්චි කරලා මෙන්න මේක ගන්න. So cubic centimeter to cubic decimeter we can convert. If the question gives the amount of volume in cubic centimeter, we can convert it to cubic decimeter by dividing 1000. Right? Okay. milliliter තිබ්බොත් 8000 ගන්න පුළුවන්. මොකද ඒ සමාන නිසා පුතේ. Then if it is cubic meter, we can multiply it by 1000 to convert to decimeter. ඉතින් ඔක මතක තියාගන්න පුතේ. ගොඩක් වෙලාවට ඔය තුන තමයි ඕන වෙන්නේ. cubic centimeter එකක් milliliter එකයිනේ. එතකොට cubic centimeter එකක් decimeter කරනවා නම් 1000න් බෙදන්න තියෙන්නේ. හරිද? ඊට පස්සේ milliliter එකක් decimeter කරනවා නම් ඒත් 1000න් බෙදන්න තියෙන්නේ. ඔළුවේ තියාගන්න. cubic centimeter තිබ්බොත් 1000න් බෙදන්න. cubic meter තිබ්බොත් 1000න් වැඩි කරන්න කියලා මතක තියාගන්න. ඒයි කියලා ඉතින් පස්සේ බලන්න ඕක unit conversion කියලා දැන් කියන්න යන්නේ නැහැ මම. Right, okay පුතේ. Now we have to do the question. Hurry up. And so what is the formula for this method? Concentration is equal to amount of moles divided by volume. Volume should be with the unit of decimeter. And page number 8. On page number එක දාගන්න. Right. So what is the answer for the first one? පළවෙනි එකට උත්තරේ මොකක්ද? එක්කලා මයික් ඔන් කරලා කිව්වා. කියන්න පුතේ. 2 moles per cubic decimeter. තව අනිත් අයත් කියන්න. තාම ටිකක් හොඳ මදි අයෝන. Okay, get well soon. Okay, Senula. Prabodhika fix it soon. Right.
My camera is been working. Send a message to WhatsApp. Please excuse me. Okay, Buddhi fix it soon. Right. Sametma ඊපස්සේ ප්‍රබුද්ධික සෙනුල අයෝන්. ඒ හැර අනිත් හැමෝම වීඩියෝ ඔන් කරගන්න. Right, okay. හැදුවනේ? නේද? Right. තමී පුතේ වීඩියෝ ඔන් කරන්න පුතේ. සෙනුල දැම්මනේ හේතු. Right. Okay. So පුතේ the amount of mole මම මේක ලිව්වේ නෑ. second question එකේ second paper එකේ question එක ගන්න C equal to you can use the symbol C පුතේ. That's okay. The textbook they give the symbol for the concentration C and moles N, V volume. You can use this symbols, the formula C equal to N over V. Right? Then you have to substitute the details. Amount of mole should divide by volume. But volume should be with the unit of decimeter. ගානේ තියෙන්නේ decimeter තමයි අවුලක් නෑ. 10 බෙදන් තියෙන 5න්. So 2. What is the unit? 2 moles per decimeter. MOL DM M minus 3. Right? ඒක මං කරේ නෑ. Right. ඊට පස්සේ ඒ කියන්නේ ලියන්න ඕනේ. අරක හිතලා කියන්න පුළුවන්ද කීයේ උත්තරේ? දෙවෙනි එකේ. Yeah, what is the answer for the second one? 8 moles. 8 moles. Yes. පුළුවන් ටක් ගාලා ගන්න. එහෙනම් ටක් ගාලා ලියමු. ගාන ලියන්න ඕනේ just the answer. Second question. Right. So I put the what? Link to the group. The link mean not link. Workbook. මේ පොත් වලින් ප්‍රයෝජනයක් ගන්න පුතේ. මේක print කරලා ගන්න පුළුවන් මේ මාර්ච් මාසේ මම කියන්නම් group එකට දාන්නම්. ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. දැනට PDF එක refer කරන්න මම grade 10 එකක් දාන්නම්. දැනට අපි මේ දෙකෙන් තමයි වැඩ කරන්නේ. ඊපස්සේ papers stick කරනවා. ඒකල මම PDF දාන්නම් කරන දවස්වල. හරිද? Right. දැනට ඔක බලන්නකෝ. Okay, then okay. So පුතේ like let's check. So you can write the symbol like this. C equal to N over P. C is 2 mol beam minus 3. Then moles, they ask about the what is the moles? Okay, in the volume is 4. Then subject the N. ඉතින් මේ ගානට එනවනේ. ඉතින් මම එකක් දෙන්නා normal ලියන්න ඕනේ. Divide by 4 decimeter cubic decimeter මෙහෙට ආපුවාම multiply by වෙනවා. Then you can cut it. Here 3 plus, here 3 minus. Then the answer is with the unit of mole. Then the answer is correct. 0.22 is 8. Right? Okay. ඒකත් දාන්න බලන්න. ඒකත් ලේසි නේ. Okay. උත්තරේ කියන්න පුළුවන් ටක් ගන්න. හරි. ගන්න. chat එකේ දාන්න බලන්න උත්තරේ. Right. Right, Balu. Okay. Right. And so මේ වගේ වා තමයි එක්සෑම් එකට දෙන්නේ. යුනිට් කන්වර්ෂන් දෙනවා අඩුයි ඒත් දෙන්න බැරි කමක් නැහැ බලමු. Concentration දියා තියෙනවා 20 moles per cubic decimeter in amount of moles 5 and they ask about the volume. And you can use cross multiplication here. And then මේක මෙතන දාන්න මේක මෙතන දාන්න. That's okay. මේ දෙක මාරු කරන්නත් පුළුවන්. මේ වගේ එකක you can change the two sides. V මෙතනට ගන්න 20 මෙහෙට දාන්න. ඒකට හරි.
එවිට divide by v මෙහෙට ආපුවම multiply by v වෙනවා. multiply by 20 මෙහෙට ගියාම divide by 20 වෙනවා. ආයෙ ගොඩක් දඟලන්න ඕනේ නැහැ. v මෙතනට ගන්න. then here 5 moles. මෙතන තියෙන එක මේ පැත්තට ගන්න. so 20 moles per cubic decimeter. You can cut mole to mole. And here 1 4. 1 over 4 mean what? Decimeter වලින් එනවා පුතේ ගන්න. so 0.25 moles නෙවෙයි පුතේ sorry. volume decimeter. right. බලමු. පුතේ වීඩියෝ on කරන් ඉන්න හැමෝම. ඔව් වීඩියෝ on කරන් ඉන්න. කොහේ යාළුවා? යාළුවා නැද්ද මාළුවා? ආසෙය අද නෑ සොයාට මේ හදිසියේ වැඩක් මේ වැඩකට යන්න වෙලා. වැඩකට යන්න වෙලා. right. වීඩියෝ එක බලන්න කියන්න පුතේ හරිද? හරි සර්. right. okay. එතකොට මේක බලන්න පුතේ. unit conversion. මතක ටික ලියාගත්තද? මේ ටික ලියාගන්න ටක් ගාලා ඔය ෂෝට් නෝට් එක වගේ. මේක ලියාගන්න පුතේ. මේ තමයි ඕන වෙන්නේ. ටික ලියාගන්න. පාඩම් කරගන්න බෑ ලියලා. පැත්තකින් ලියාගෙන කොටු කරගන්න. cubic centimeter තිබ්බොත් decimeter කරන 1000න් බෙදෙනවා. milliliter තිබ්බොත් 1000න් බෙදෙනවා. meter තිබ්බොත් 1000න් වැඩි කරනවා. ඔව්. meter තිබ්බොත් 1000න් වැඩි කරනවා. ඔක ආපු තාලේ දැන් හිතන්න යන්න එපා. ඔන්න ගන්න. ඊගායි බලමු ඕන්න. centimeter decimeter කරන decimeter කියන්නේ කීයද? centimeter 10ක් තමයි 10 centimeter equal to decimeter. right? so if we need to convert here like this, no? centimeter to centimeter is known as cubic centimeter. So 1 decimeter equal to 10 centimeters. No? So if we need to convert 1 centimeter into 1 decimeter, we have to divide it by 10. Then what happens? We have to divide centimeter, cubic centimeter. So 10 to 10 into 10 is 1000. මේකත් ඒ වගේ cubic decimeter මේක මුතේ meter කරන්න ආයි 10 එකක්. එක මීටර එකක් decimeter කරන්න 10න් වැඩි කරනවා. ඉතින් 10 ව 3ක් වෙනවා 1000ක්. අර centimeter උත් එහෙමයි centimeter meter කරන්නත් ඔය වගේ තමයි. right. ගන්නකො. okay. හදන්න බෑ. fourth one. right බලන්න. C equal to n over v. අවුතරේ. මනුමි ගිහිල්ලා බලමු. right. okay චතුමි. හදුවද? කීයද ආවේ? චතුමිනි. චතුමි. නෝද? what is the answer? 50 mole per cubic decimeter. let's check පුතේ. okay. right. then concentration, okay, number of moles is 5, then volume is 100. okay Budhe. so we need to, but here we need to convert 100 into centimeter decimeter by dividing 1000. no? centimeter 10ක් dividing 1000. right. මේක පුතේ ගන්න ඉතින් වෙනම වරද්දක් නැතුව කොහොමද ගන්නෙ? you can take this as two fractions or two division marks. you can cut the zero, that's never mind. කොහොම තියන්නකො පටල ගන්න නැතුව. so here පුතේ the 5, okay, is decimeter, right? then 5, this division mark into normal division mark, and this fraction both are same here. හරිද දෙකම? so in here the meaning of this one is 5 should be divided by this fraction. so here also same.
5 should be divided by this fraction. මේකම මෙන්න මේ තියෙන line එක ඒකත් බෙදීමන්නේ මේකත් බෙදීමක්. එච්චරයි. දැන් ඉතින් ඔක හදන විදිය දන්නවා. How පුතේ? We can convert the division mark into multiplication, but here we have to take the reciprocal. මම තාම බින්දු කැපුවේ නැහැ පුතේ. දැක්කම කපන්නමයි හිතෙන්නේ නේ. decimeter යටට යනවා. එවිට මේක උඩනේ තියෙන්නේ. Now we can cut the 0 and be a hero. මේ හරියට කපන්නේ. Then 50 එන්නේ පුතේ. 50 then hari අරකම තමයි අපි we put the unit correctly. So here 5 mole න පුතේ මට ඒක දාන්න බැරි වුණා 5 mole. ඒතර එන්නේ 5 moles per cubic decimeter. 5 moles per cubic decimeter. 5 නෙමෙයි පුතේ 50. 50 moles ඒ කියන්නේ 50 moles. හරිද තිමාෂා? ප්‍රශ්නේ නෑවනේ. ඒ කියන්නේ දැන් සනීපයි. right. okay. බලන්න පුතේ. මේ ටික හදමු පුතේ. මේව අහනවා exam එකට ඒකයි. එලින්ම direct questions past paper එකක් වගේ තමයි. හදන්න බෑ. sorry. දැකපු කල්. කැමරාව වැඩ කරේ නෑ අසනීප වුණා දානයක් තිබ්බනේ. හරි පුතේ හදන්න ගා. අභිමානි පේන්නේ නෑ පුතේ. පේන්නේ? හරි දාවල උත්තරය. What is the answer? Huh? Let's check පුතේ. එදයි. okay. chat එකේ දාන්න පුතේ online අය. හරි. okay. Situmsa, what is the answer? Still doing? chat එකේ දාන්න පුතේ. okay පුතේ. right. per cubic decimeter. No, you type it, just put the answer. It's okay. right. හරිද ලෙහාන් කියදාවේ? තම හදනවා පුතේ. yes. පාරේහා. still doing? මහේල. අභිමානි. කියදාවේ පුතේ අභිමානි? මොකද පුතේ? ආන්සර් එක හදනවා තාම. Yes. හදන්න පුතේ කියන්නේ. right. මොකද විදිහේ? Find the amount of moles in 200 cubic centimeter volume of 2 moles per cubic decimeter solution. Okay. බලන්නකෝ. Find the amount of moles in 200. Find the amount of moles in 200. මෙතන එන්නේ පුතේ 200. But here we have to convert that into decimeter by dividing 1000. Right. Then amount of moles in concentration 2 moles per cubic decimeter. Fine, that's the concentration. Okay, then put it in 2 moles per cubic decimeter. Sir, send the answer. What put it? නෑ සර් මම chat එකට එව්වා answer.
right, okay, sure. බලමු. Then here පුතේ we have to subject the, now here this is the unit conversion, no? 200 cubic centimeter into decimeter divided by 1000. මේකත් මේ පැත්තේ අර විදිහට හදලා ගන්න පුළුවන්, that's okay. But here we can move the fraction into left. But here no need to take the reciprocal of it පුතේ. Why? Because we considering this division mark. So divide by this fraction when it's moved to left, okay, multiply by this fraction. ඒක උඩයට මාරු කරන්නේ නැහැ පුතේ. ඔහොම දැම්මා කි. 1000. and decimeter එක තියෙන්නේ මෙතන. නෑ. මෙතන මොකද්ද මේ කරලා තියෙන්නේ? right. මේක මොල් කියලා දැම්මනේ. හරි. decimeter එක තියෙන්නේ මෙතන පුතේ. yes. then we can cut it. මේව හදන්න පුතේ. 1 2 1 2 here 5 1 2 over 5 දායි. නේද? හා? කීයදායි? 10 දෙන්නේ. ඔබ නෑ. සමහර අයට ඇවිල්ලා තියෙනවා. කොහමයි එන්නේ? 10 ආයි කොහමද? 10 කොහමද ආවේ? not 10. This should be 2 over 5 means 0.4 mole. 10 ඇවිල්ලා නැත්නම් මේක උඩට මාරු කරාද? කොහොමද? උඩට මාරු කරොත් මොකද වෙන්නේ කියලා බලන්න. 10යි යට 200යි. එතකොට ඔව්නේ. ඒ සයන්ස් නෙමෙයි පුතේ මැත්ස්. එතකොට 10යි තමයි එහෙම යන්නේ. මැත්ස් වලින් අහගන්න ඒක හරිද? එහෙම ගන්න බෑ. එහෙම වෙන්නේ. මොකද්ද? මේකේ පුතේ මෙහෙමනේ. මේ ෆ්‍රැක්ෂන් එක එහා පැත්තට ගියාට මේ ෆ්‍රැක්ෂන් එක මෙහෙම තිබ්බොත් ඕගොල්ලෝ ගත්ත විදිය හරි. and multiply by 200 and divide by 1000. In these conditions, you have to take the reciprocal when this fraction is moved to left or the other side, right? But here, no need to take the reciprocal when we move to the opposite side with it, because we are considering this division mark. So this is divide by this fraction. අර පැත්තට ගියාම multiply by වෙනවා. මේකෙන් මොකද වෙන්නේ? divide by 1000 එහාට ගියාම multiply වෙනවා. multiply 200 ගියාම යටට යනවා. So මේ වගේ වෙලාවක මෙහෙම සමාන ලකුණු තිබ්බොත් මේක එහා පැත්තට යවද්දි රෙසිප්‍රොකල් එක ගන්න ඕනේ. හැබැයි මේකේ ෆ්‍රැක්ෂන් එක තියෙන පුතේ මේ තව ඩිවිෂන් මාක් එකක් යට. එතකොට මොකද වෙන්නේ? මේ සෙට් එකම මෙහෙට යනවා විතරයි වෙන්නේ. හරි. උඩයට මාරු කරන්නේ. ඕකේ. හරිද ඉස්සුරි? ඉන්නවනේ. අපිට පරිදි කොහොම තිබ්බොත්ද? 2 divide by 5 වෙන්නේ. ඒතර හයින් 2 divide by 5. ඈ? උඩ දෙක යට බෙදීම් පහන් තියෙන්නේ. නැද්ද? කපලක් තියෙන්නේ. පහ තියෙන්නේ යට නේ තියෙන්නේ. හයින් බෙදීම ලකුණ යට තියෙන්නේ. 2 divide by 5 උතේ. ඒතකොට එන්නේ මේ ආන්සර් එක තමයි. මටත් ආව ඒක මේ. 2 divide by 5. හය හදන්න බලන්න. බලමු 6 හදන්නේ කොහොමද කියලා මේකුල්. කතා කරන්නේ. හරිද ගවේෂී ඩිස්කනෙක්ට් උනා නේ පුතේ. ඔන් කරගන්න බලන්න හදලා දාන්න බලන්න. හොඳයි. පරිහ දාලා තියෙනවා. මෙත් එකක් දාන්න බලන්න. ලෙහන් කලින් උත්තරේ දෙම්මනේ.
කියදයි වන් මොනාද ඕකේ සමෙත්ම දාලා තියෙනවා කො අනිත් අය දාන්න පුතේ හරිද මනුජ කාලෙකින් නේ ආවේ ඈ කොහෙද ගියේ විභාගෙද ඕකේ බෑ රයිට් හදමු ලෙහන් දාලා තියෙනවා චතු මිනී දාලා තියෙනවා exam yes exam right okay වීඩියෝ බලන්න ඕනේ ඉතුරු විශේෂ ටික හරිද සෙයා කීයද ආවේ ටයිප් කරන ගමන්නේ ඉන්නේ නැද්ද ආන්සර් එකක් ආවද නැද්ද හදනවානේ තරුලි කීයද ආවේ okay right එතකොට 540 gram of glucose dissolved in 3 decimeter of water. Okay, find the concentration today. So here glucose is a solid and we dissolve glucose in water. Then final solution volume is 3 decimeter. No? So when we are dissolving glucose in water, it not increasing the volume. The volume remains at 3 decimeter. But then we can substitute the details. The B is decimeter 3 decimeters. But the problem is there is no mole value. But there is a mass value of glucose. Every කලින් පාඩමේ කියලා දුන්නේ what? How to convert mass into moles or grams into moles? We had used the formula, same formula, n equal to m over capital M. Simple m over capital M පුතේ. ඒක දාන්න වෙනවා මෙතනට. ඒක දාලා තමයි හදන්න පුළුවන්. හරි. Right. So, amount of mole, we need to find the mole puthe. Yes, mass of the glucose is 540 grams. Then molar mass of glucose, එක වෙනම හදලා පෙන්නන්න අපි දන්නා පුතේ 180යි කියලා හදලා පෙන්නන්න ඕනේ. Molar mass, this is a symbol for the molar mass of glucose. ඉතින් වෙන වෙනම දීලා තියෙන පුතේ කාබන් එකක් 12යි ඔක්සිජන් 16යි හයිඩ්‍රජන් 1යි කියලා. So one carbon is equal to 12, there are 6, okay? Plus one carbon is one hydrogen is 1 and there are 12 and one oxygen is 16, there are 6 altogether. Here 72, 12, 96 and 180 grams per mole. Then you have substitute this, you can substitute this detail into here because this is molar mass, that is 180 grams per mole. Then we can cut gram to gram. Right, 3 moles, but this is also not the answer. Then we can substitute this detail to here. Then the amount of mole is 3. Now 3 divided by 3 is 1 moles per cubic decimeter. ලස්සනට ගාන ආපුතාවේ දෙකනේ. Why? First you had to write the formula, how to find the concentration. C equal to N over V, right? Then we know the detail about the volume. No need to convert the unit also. But the problem is the amount of moles. But they give the amount in grams with it. කලින් පාඩමේ කියලා දුන්නා quantification of elements පාඩමේ 10 පාඩමේ හරිද? ඒතකොට ඒකෙ මොකද වෙන්නේ? grams mole කරන්නයි mole gram කරන්නයි පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් formula එක මේක ඕනම විදියකට unit conversion කරන්න පුළුවන්. So this is amount of moles, mass, and here molar mass. So we need to find the amount of moles. Mass of the certain molecule is 540. It should be divided by the molar mass. Molar mass දීලත් නැහැ පුතේ. වෙන වෙනම එක එක
unit value එක දීලා තියෙනවා. So we have to consider the chemical formula of the molecule, that is this. Then they gave the amount of 1, then we have to multiply it by 6, 12, 6 and take the sum. දැන් මේවා කියාදි දෙන්න බෑ පුතේ. දැන් ඉතින් මේ පැත්ත හෙව්වා. දැන් ඉඩ තියපු ඒවා පුරවගෙන යනවා. දැන් මේකේ 570 දාලා බලන් හිටියනේ. because we know the mass, but here we need to find the molar mass. අන්න ඒක වෙනම හෙව්වා. ඊට පස්සේ ඒක ගෙනල්ලා දැම්මා මෙතනට. Then we calculate the amount of moles. Actually this is the unit conversion. Then we can substitute this detail into here. Mole divided by this one, 1. Right. මේවා තමයි ඉතින් එක්සෑම් එකට තියෙන්නේ පුතේ. කරද්දන්න එපා හරි පොඩි දේවල්. මේකත් හදන්න බෑ. හොඳයි මනෝජ් good. ඒ concentration එහෙම සමහර තැන්වල එන්නේ නැහැ කියලා තියෙනවා පුතේ. හරිද? මොකට අපිට එහෙම කියන්න බෑ, ගරන්ට් කරන්න බෑ. ඒ සමහර තැන්වල concentration එක වෙනම හොයන්න වෙනවා. මෙතන කියා දුන්නේ නැති වුණාට. හරිද? ඒ නිසා ඔය එන්නේ නැහැ කියන ඒවා ගැන හිතන්න එපා. සමහර අය මගෙනුත් අහලා තියෙනවා සර් එන්නේ නැද්ද, බොරුද, ඇත්තද? මන් දන්නේ නැහැ පුතේ. හරිද? ඒක මේ හදන පේපරේ හදන කෙනා දන්නෙත් නැහැ නේද නැද්ද කියලා. නිසා ඒව ගැන හිතන්න යන්න එපා. ඉන්න පුතේ කැමරාව මොකක්ද දුනා මේ ඒව ගැන හිතන්න යන්න එපා. පාඩුවේ වැඩ කරන්න යන්න. තා පොඩ්ඩක් වෙලාවකින් කියන්නම් මේ මොකක්ද දෙනවද නැද්ද කියලා. මොකද පුතේ පාස් පේපර් එකක් හරි අපි කරන්නේ කොහොමද මේ කෑලි අඩු කරලා. ඉන්න පුතේ මම කැම් එක හදනක. ඒ නිසා ඕවා ගැන හිතන්න යන්න එපා. වැඩේ කරමු. කැමරාව මොකක්ද දෙන්නේ ඔක්කොම පාට පාට වෙන්නේ. ලස්සන. බලන්න පුතේ. හරි කියන්නේ. හරි. එන එක කියයි පුතේ ඔයා වෙනස් කරනවා සැරින් සැරේට. ඒකයි වැඩේ. ඔය ගිය අවුරුද්දේ අයටත් මම කිව්වේ දැන් ඒගොල්ලෝ කියන්නේ ගිය අවුරුද්දේ එන්නේ නැහැ කියපුවා එන්නේ නැහැ කියලා. ගිය අවුරුද්දේ ඇත්තටම ආවේ නැහැ. ඔය සෑහෙන්න වද දුන්නා. මේක ආයි එන්නේ නැහැ කියනවා, එනවා කියනවා, නැහැ ඕනේ කියනවා, ආයි එපා කියනවා. එහෙම ඊට පස්සේ ડોකියුමන්ට්ස් ගත්තාම ඔහට උටහම අරක් තියෙනවා. හරි ඒක මොකක්ද කියලා හොයාගන්න බෑ. ඉතින් ඒ නිසා පාඩුවේ අපි බලාගෙන යමු. ඊට පස්සේ ඔය හැම එකෙම තියෙන ටික එකට කම්බයින් කරලා හැම එකෙම තියෙන එක නොබලා යන්න. එතකොට හරි. හරි. එම ලොකු කෑලිත් නෑ පුතේ ඔය එක වැදගත්කමකට නම් තියෙන්නේ අර එහෙම අයින් කරනවා හොඳ උගන්ට මේ වාසියක් වෙන තැනක් මේ ඉලෙක්ට්‍රොනික්ස් පාඩමේ ඉන්නේ නැහැ කියන එක. ඒ ඉතින් ගිය පාර ආවෙත් නැහැ. හරි. ඒ නිසා මේ ඒක වාසී ඉතින් ඔයගලන්ට ඒ හැර අනිත් ඒවා නම් වැඩක් නැහැ. අයින් කරනගේ පොඩි කෑලි අයින් කරලා තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් මොකක් හරි කෑල්ලක් අයින් කරලා තියෙනවා. ඒ කෑල්ල නැතුව ඉලයින් කරන්න බෑ. ඒගොල්ලෝ දන්නවා ඒක හරිද? ඒකයි අයින් කරලා තියෙන්නේ. එතන මොකද වෙන්නේ? ගුරුවරු අරක කරන්න බැරි නිසා මේක උගන්වනවා කොහොම කරන්නේ. ඒක හිතන්න යන්න එපා මේක අදන්න පුතේ. මොකද අපේ බලාපොරොත්තුවක් තියෙන පුතේ පේපර්ස් ටිකක් ලියන්න පාස් පේපර් ඔය කෑලි අයින් කරලා ආවේ 2022 විතරයි. ඒකට අපි ඒක විතරද ලියන්නේ නැහැ නේ. තව 2016 ඉඳන් ලියන්න තියෙනවා. එතකොට ඒව ලියන්න බැරි වෙනවා අයින් කරොත් ඒ සමහර කෑලි. ලියලා ප්‍රැක්ටිස් කරලා යන්න. chat එකේ දාන්න බෑන උත්තර. ඕකේ තිමාෂා දාලා තියෙනවා. පරිහා චතුමිනි තිමාෂා සමෙත්මා. ඕකේ. මහිල පේන්නේ නැහැ පුතේ. පේන්නේ. ඕකේ. Right, Chatumini. Okay, finish. Yes. Yes. Okay. Then, උත්තර දාලා තිබ්බනේ පුතා. හරි. Find the mass of the sodium hydroxide. Okay. Volume is okay. They ask about the mass. And they give the concentration value. Okay, let's check. Kedar. So here putte find they asked to find the mass of it. But putte here actually
they give another detail. The second detail is that is about the concentration thing. එතකොට ඔයගොල්ලන් පොඩි අදහසක් එන්න ඕනේ. එහෙනම් මේකේ මොකද්ද කරන්න පුළුවන්? We know the what volume and we know the concentration. So by using this formula, we can find the amount of moles. Then by using this formula, we can convert that moles amount into gram. Because they ask about the mass, find the mass. Gram වලින් කිව්වනම් හයිනේ පුතේ. නිසා මුලින්ම moles ගාන හොයලා ඊට පස්සේ gram ගාන හොයමු. අක්කල් එහෙම කල්පනා වෙන්න ඕනේ. But so here first I am going to find the amount of moles. So concentration is 2 moles per cubic decimeter. Then amount of moles, have to find it. Volume is 500. So here 500 should be divided by 1000 to convert it to decimeter. 0.5 කියලා ගන්න පුළුවන් පුතේ. හැබැයි අර නිකන් per නෙමෙයි නිකන් decimeter. Right. So then subject the n. Here පුතේ 2 moles per cubic decimeter divide by this fraction when it move to left is turned into only multiply, don't take the reciprocal, divide by 1000 decimeter here, decimeter per decimeter you can cut it, then n 0 0 0 0, okay, 5 into 2 is 10, then 10 divided by 10 is 1, so amount of mole is 1 mole. But this is not the answer, because they ask about the mass, not a mole amount. So we can substitute this detail into here. The amount of mole is 1. Okay. Then mass, have to find it. Then molar mass, by using this formula, we can find the molar mass. Not there's no formula. We know the single value and the chemical formula of the sodium hydroxide. In NaOH. Then one sodium is equal to 23, one oxygen 16, one hydrogen is 1. Then altogether it is 40. No? Right? 40 grams per mole. Then we can substitute this detail into here. So this is molar mass. So 40 grams per mole. Then subject the m, and this is the answer. So at the left side it is 1 mole. Divide by 40 මෙහෙට ගියාම multiply by 40 වෙනවා. 40 grams per mole. You can cut per mole to mole. කොහමද 40යි පුතේ 44ක් එක 40යි. So 40 grams. හරිනේ? අනේ එකම රටාව යන්නේ පුතේ ඔය chemical formula දෙක විතරයි පාවිච්චි වෙන්නේ. අද නිකන් ඉන්න ගමන් නිකන් දාලා හරි බලන්න. ඉතින් එනවා. right. තව තියෙනවා මං හිතන්නේ ඔබ නෝ. අද උනේ පාඩු නෑ මේක හදන එක පුතේ මොකද ප්‍රැක්ටිස් කරමු මේක තමයි ගොඩක් අයට අමාරු වෙන්නේ. මං ටක් කරලා හදාගෙන යම් වේගින් දැන්. ටිකක් වේගය වැඩි කරමු. chat එකේ දාන්න දැම්මොත් විතරයි මං දන්නේ හැදුවා කියලා. නැත්නම් වැඩක් නෑ. පිළිගන්න බෑනේ හැදුවා කියලා. යන්නේ මොකද පුතේ වොලියුම් එකක්. yes volume. දාලා තියෙනවා. සතු මිනි පරහ. okay. So pay ni, හැමෝම pay ni.
ඇතිනේ. දැන් කිලෝග්‍රෑම් කරලා විතරයි තියෙන්නේ වෙන වෙනසක් නැහැ. එතන මොනවද තියෙන්නේ වෙනස? කලින් ගානම තමයි. වොලියුම් හොයන්න තියෙනවානේ. කලින්ගේ වොලියුම් හොයන්න තිබ්බේ නැහැ. එව්ව කීයදායි? 2 නේ. ඕකේ. හරිද? බලන්න පුතේ. මොකද ඉතින් මේ ඉක්වේෂන් ටික තමයි යන්නේ හැමතැනම. මේ වගේ ගණන් වල. මේ දීලා නැහැ නේ කන්සන්ට්‍රේෂන්. මේක ඕන වෙන්නේ නැහැ. බලන්න. ඕකේ. then find the volume of 1.8 kilogram glucose solution. The concentration. First, we have to convert this amount into moles because we know the connection or the relation between concentration and the matter is in moles, not in kilogram. Because here you have to substitute little with concentration, and here little should be in moles, not grams with it. And so first we have to convert this mass amount into mole amount. By using this sub formula we can convert that. We need to find the amount of mole of this molecule. Glucose glucose, okay. Moles. Then mass of it is 1.8, but here you have to convert it to gram by multiplying 1000. Why? Because for this formula we have to substitute the details of mass with the unit of grams. And molar mass අපි කලින් එකේ හෙව්ව පුතේ මම දැන් ලියන්නේ හොයන්න ඒක 180 grams per mole. Then put we can cut G to G, 0 to 0, and here you can use 1 0 like that. Altogether it is 10. No? Then we need to substitute this detail into here. N is 10. මේක තමයි මෙතනට ගත්තේ. 10 නේ මෙතන. ඊපස්සේ මෙතන ඕක මෙතනට ගත්තා. Right. Then පුතේ volume is, have to find it. Okay. Concentration of it is 5 moles per cubic decimeter. 5 moles per cubic decimeter. Right. Here also you can change the side like this. This is actually cross multiplication. B මෙතනට ගන්න පුතේ. Okay. Then here at the right side 10 moles. මේක මෙතනට ආපුවාම divide by 5 moles per cubic decimeter. Then you can cut mole to mole, and the final value is 10 divided by 5 is 2 per cubic decimeter. උඩට ආපුවාම නිකම්ම cubic decimeter වෙනවා. හරිද පුතේ? ඉරුණාද? හරි? Okay නෝ? Right. හරිද සේයා? Okay. ලෙහන් හයි නේ පුතේ? Okay නෝ? Right. Right. ඇති නේ පුතේ මේක ඇදුවා. තව ඕනේද? දෙසිය 50 ඉන්න බෑ. තව මොනවද අර කියන්නේ 9 නේ හැදුවේ පුතේ. 8ද හැදුවේ? 8. 9. Solution prepared by weighing 170 gram of sodium nitrate, very accurately dissolving it 500 cubic centimeter volumetric flask, diluting with water up to final volume of 500. What is the concentration? ඉතින් අරගම තමයි. පොඩක් වචන වෙනස් නේ. What is the mass of the potassium carbonate required to prepare 250? Okay. Same. Solution for එකම දේ තමයි තියෙන්නේ පුතේ. කතාව කියන විදිය පොඩ්ඩක් වෙනස් වෙලා. Okay. එකක් හදාගම නිකන් ඒ වගේ කතාවක් තියෙන එකක් මේක 12 හදාගන්න. හොඳයි චතුමිනී දාලා නේ ඊළඟට උත්තරේ. ඒකත් හැදුවා නේ. මේකත් හදන්න පුතේ. මේකට උත්තරේ දෙන්නේ ඔයා. නෑ 9ට උත්තරේ නේ.
කොහෙද ගියේ පුතේ? පේන්නේ. දැන් ලන්ච් ටයිම් නේ ඔය. 5යිනේ වෙලා. right. chat එකේ දාලා තියන්න. right බලමුනේ chat එකේ දැම්මද? හොඳයි. ලෙහන් දාලා තියෙනවා. යසිනි දාලා තියෙනවා. පරේහා මනුජ දාන්න පුතේ. තාරුෂ් good evening. කොහෙද පුතේ ගියේ? ඉන්න පුතා වීඩියෝ ඔෆ් කරලා පේන්නේ නැහැ මට. පටියොම් පේන්නේ නැහැ. පේන්නේ? නිවාස මම එළියේ අද කොහෙද ඉන්නේ ඉන්න පුතේ? වීඩියෝ කරලා තියන්නේ ගමනක් ගිහිල්ලා නේ? පාරේ පාරේ ඉන්නේ. ඒක අපිට ආරංචි වුණා. right පුතා පාරේ යනවා කියලා. right. එතකොට හරි. කෙදායි පුතේ? ආවද පුතේ? අබිනු. හදනවා. සාගේ නම මොකද්ද පුතේ? ලෙනිදු. නෙලිඳු no? What? Tell me spelling. Nelin. Okay. Same school. Good. Okay. කොහොමද? අල්ලපු වැටේනේ. පාර පැන්නාම අනිත් ස්කෝල් එක. right. පාරෙන් එහා පැත්තේ පාරෙන් මෙහා පැත්තේ. හරිද බලමුද? okay. right. So with here they ask about the concentration. Okay, na kelima දාන්න පුතේ formula එක. C equal to number of moles over volume. Okay. So concentration equal to number of moles 360 have to find it. No? We have to convert that amount of gram into moles by using this formula. Simple n equal to simple m divided by capital M. We need to find the amount of moles. Simple m is equal to the gram of the molecule, so that is 360 and should be divided by molar mass equivalent to glucose දාන්න 180යි කියලා, so 180 grams per mole, right? Then here Gg 2 moles, then substitute this data into here, 2 moles. The volume is 250 cubic centimeter, but we have to convert that into decimeter by dividing 1000. Now here is equal to 2 moles divided by this fraction. I write it like this, right? So again we have to take the reciprocal and convert this mark into multiplication. උඩයට මාරු කරන්න පුතේ.
Then here 4 1 8. ලේසි නේ. හරි දෙවක આવොත් හදන්න පුළුවන් එච්චරයි. right. right. බලන්න පුතේ එච්චරයි. question මේක කරන්න පුතේ. Write 6 methods of mechanical separation. What are the vaporization, evaporation, ideal theoretical ඇල්ල තියෙනවානේ. What is filtration, what is crystallization, what is precrystallization, what is solvent extraction, explain simple distillation, fractional distillation, and all the things pute. You have to read it and understand it pute. Okay. What is chromatography? And because there are 8 main separation methods. How to separate the component of a mixture. Right. Write 4 factors that should be taken into consideration when setting up saltons. On දේවල් ටිකක් තියෙනවා පුතේ ඉතින් මේකේ හරියද? අල්ල කරගන්න. theory part එක ගණන් part එකනේ අපි කරේ. right? මේක අපි එදා ටිකක් කරා. solubility එක කරා පුතේ. ඊට පස්සේ මම මතක් කරේ here how to represent the composition of a mixture. 5 methods. Concentration තමයි ගොඩක්ම අහන්නේ. Here these are the unit conversions. ඉගත්තා හරිනේ. Decimeter equal to 1 liter. Centimeter here it's mean 1 centimeter equal to cubic centimeter 1 milliliter. Like that. Same thing today. 1 cubic centimeter equal to 1 milliliter and all the things. Right. Then today the preparation of a mixture required to prepare a solution of a specified concentration. You need volumetric flask, wash bottle, wash glass, funnel. Right. First, you need to calculate the amount of gram you require today because we know the concentration. Now here today we need to prepare a solution of this concentration. 1 moles per cubic decimeter and the volume should be 500 cubic centimeter. So sodium hydroxide. So we need to take sodium, not hydroxide, no, but sodium chloride. This means we need to take salt crystals and dissolve it in water and we can prepare this solution. But the concentration should be equal to this amount and the volume should be this. Right? So we have to measure the amount of matter. But here the unit is like this pute. Per mole, and here but we in the lab we have only the balance. So the balance we can measure the matter with the unit of gram no, by using the balance. තරාදිය පාවිච්චි කරලා gram වලින් තමයි කියන්න පුළුවන්. So පුතේ first we have to identify what is the amount of mass required for this solution. So by using the formula same අපි කලින් හැදුවේ පුතේ. ඒක හොයන්න mass එක. Right, then you can get the mass as 29.25. ඒ කලින් ගාන තිබ්බේ පුතේ. Find the mass කියලා. ඒ වගේ mass එක හොයන්න. Then you have to weight 29.25 gram of sodium chloride very accurately onto a wash glass using a 4 beam balance. 4 beam balance පුතේ. Triple beam balance වගේ තියෙනවා 4 beam balance. හරිද? Chemical balance නැත්නම් පුතේ by using a digital balance, right? Right, okay. Select a clean 500 cubic centimeter volumetric flask. Why? Because we are going to prepare 500 cubic centimeter solution. Right. Remove its stopper and place a clean funnel shown in the figure. Transfer the weighted sodium chloride onto the wash glass completely through the funnel using the wash bottle. Wash bottle එකක් තියෙනවා පුතේ මේක එබුව ගමන් මේකෙන් එනවා. හරිද? අර නිකන් අමුතු විදිහක් පුතේ. බලන්න මොකද කරන්නේ? නිකන් අපිට ඕනනම් පුළුවන් මේ කුඩු ටික මේක ඇතුළට දාලා මේකට වතුර දාලා ඕම හොල්ලන්න පුළුවන්. එහෙම කරන්නේ. ඒ විදිහක් තියෙනවා පුතේ. මොකද්ද? මේකට ෆනල් එක දාලා මේ දෙකෙන්ම අල්ලන්න ඕනේ. ගානට අල්ලලා හොම මේකෙන් වතුර එනකොට මේක හේදිලා ෆනල් එකට වැටිලා එහෙම එන්න ඕනේ. හරිද? එහෙමයි මික්ස් කරන්නේ. දැන් මේ කියන්නේ
transfer the weighted sodium chloride on the wash glass completely through the funnel using the wash bottle. Wash the surface of the wash glass and the inner surface of the funnel and transfer the washing into the flask. They explain this method, Pute, right? Okay, then add about 2/3 of the required volume of water and stopper the volumetric flask. Yeah. වතුර දාන්න හැබැයි 3න් 2යි පුතේ. ඊට පස්සේ shake the flask so that all of the sodium chloride dissolve well. Okay. After all the salt dissolve well, add water carefully, keeping the eye at the level of the volume mark of the flask. Stop adding water when the meniscus mean what, Pute? Meniscus mean this one. This curved upper part of the liquid is known as meniscus. So after all the salt is dissolved well, add water carefully, keeping the eye at the level of the volume mark of the flask. Stop adding water when the meniscus is at the position of the mark. Stopper the flask and mix again. Okay. When preparation solution of specific concentration, following factors should be taken into consideration. ඔගන් දැන් මේ concentration එකක් දීලා හදන්න කිව්වොත් ඔය පොඩ්ඩක් ඔය වචන ටික බලා ගන්න පුතේ. මේ පාඩේ පොඩ්ඩක් බලාගෙන පොඩ්ඩක් ලියන්න තියෙනවා ඔයගලන්ට. Here there is a calculation. සාමාන්‍යයෙන් බලමු අපිට මේ pass paper එකක් කරලා කොහොමද අහලා තියෙන්නේ කියලා පුතේ. හරිද? එතකොට මේ මොනවද? බලන්නකෝ. දැන් මුලින්ම මේගොල්ලෝ දෙනවා මෙන්න මෙච්චරක් මට ඕනේ 500 මිලිලීටර්. මේ සෙන්ටිමීටර් මිලිලීටර් තමයි. හරිද? එතකොට 500 මිලිලීටර් හදා ගන්න ඕනේ. Mixture concentration එක කොහොමද හදන්නේ? So we have to first tell the amount of a certain matter. We have to take it with the unit of gram because we are using a balance. The unit of the balance is gram. So first there is the calculation like the last questions were there because we know the volume and we know the concentration of it and they ask about the mass. So first find the mass by using these methods. So these are actually sentence today, but you can use the both equation C equal to N over B and simple N equal to simple M divided by capital N M and find this answer. කලින් හැදුවා වගේ. හරි දැන්. දැබේ දැන් පොඩි වාක්‍ය ටිකක් ලියන්න ඕනේ පුතේ. So what you first you have to write, you have to measure this amount of sodium chloride very accurately by using any balance, right? Triple beam or anything පුතේ. මොකක් හරි ලියන්න. ඊට පස්සේ then you have to place it on a wash glass. Then you have to use a flask like that and by using a bottle, right? You have to write that you have to completely dissolve. You can dissolve the solid in the liquid by using of the funnel, right? And volumetric flask and this is known as what? Wash bottle. Wash bottle. Right? Okay. You have to first add 2/3 of water and stopper it and shake it well. Then by observing carefully, you have to add water until it achieves 500 cubic centimeter mark. Right? So you have to observe the meniscus. So this is the solution of that concentration. Okay. Right, here what are the things you need to consider? Cleaning of all equipment used, weighting this solute accurately, washing well and transferring the substances sticking on the wash glass and the funnel into the flask. Use the correct technique for mixing. Adjusting the final volume carefully about that meniscus. Prevention of the entry of impurities into solution. Right, then another calculation. Okay. අපි හදපුවම තමයි තියෙන්නේ. හැබැයි පුතේ මේගොල්ලෝ හදලා තියෙන්නේ කොහොමද? වාක්‍ය විදියට. වෙන sentence ලියලා එහෙම අමාරුයි පුතේ. මේව ඉතින් පුළුවන් නම් ගන්න ඉතින් අපි කරපු එකම තමයි දිගත් වැඩි මේ. අර formulas වලින් හදන එක ලේසි. දැන් මම කලින් හැදුවේ මේ ඉඩගින් තියෙන ප්‍රමාණය බලන්න වැඩි. හරි. අනික තේරෙන්නෙත් නැහැ. Right. ඊට පස්සේ now this is the concentration, okay? Separation of compound in mixtures. So first one is mechanical separation. Here we are not using too much technology, but here simple methods. So what are the physical quantities we use in here?
particle shape, magnetic property, electric property, density, like that. Simple properties. That's the reason why we call it mechanical method. Winnowing, sieving, sifting, floating, directing into stream of water, magnetic separation. කියවල බලන්න පුතේ. මොනවද මේ කරන්නේ? උමම තියෙනවා. හරිද? ඊපස්සේ vaporization and evaporation. So first you have to remember the definition. මේක පුතේ කියා දෙන්න ගියොත් වෙලා යනවා. ඒකයි වැඩේ. නිකම්ම revising කරන්නම් ඈ. ඔයගන්ට ඕනේ නම් theory බලා ගන්න. මං ගිය අවුරුද්දේ කරානේ ඔක හොඳට. හරි. කියවලා support එකක් ගන්න. තව ඕනේ නම් මොකද්ද? ඔයගොල්ලන්ගේ පරණ LMS account එක හදාගන්න. මම මේක කියන්නම්. හරිද? දැන් තියෙන්නේ www.guruniwasa2024.lk නේ. www.guruniwasa2023.lk කියලා බලන්න. ඒකේ වීඩියෝස් ටික තියෙනවා. දැනට తాවකාලිකව එකකින් බලන්න පුතේ මේ පරණ වීඩියෝස් ටික. theory class එක කරා ඔයගොල්ලන්ටම ටිකක් වැඩි හිමීට. හරිද? දැන් ගොඩාක් කරන්න බෑ. right. So during vaporization what happened පුතේ? Vaporization කියන්නේ වාෂ්ප කරනවා. Now we need to separate the components now. So in here what happened? The unnecessary components are vaporized by supplying heat and the necessary components are remains in the solution. එකයි වෙන්නේ මොකද්ද? ඕන නැතිව වාෂ්ප වෙලා අයින් වෙනවා. ඕන ටික ඉතුරු වෙනවා. Example, salt preparation, right? So when we take in the marine water, the water is not required for this factory, no, the salt factory. So we vaporize the unnecessary water and we can remain the necessary salt. So that is known as vaporization and evaporation. Then filtration means also the same. We have to use a filter and filter the mixture, right? So that is very easy one. No? අර පුතේ ෆිල්ටර් එක පෙරහනක් පාවිච්චි කරන්නේ පිටි හලන්නේ ඒ වගේ තමයි. Okay, right. ඊට පස්සේ මේකේ පොඩි වචන ටිකක් තියෙනවා පුතේ මෙන්න එක මතක තියාගන්න. Now this one is known as what? A filter. මොනවාද මේ lab එකේ තියෙන paper filters තියෙනවා පුතේ filter papers තියෙනවා. හරිද? ඊට පස්සේ මේ මේකට කියන්නේ කොහොමද solution. මෙන්න මේ ඇක්චුअली ඉතුරු වෙන්නේ කෑලි වගේක්. ඒකට කියන්නේ residue. Residue එක අයින් වුණාම කියන්නේ filtrate. ඒ වචන ටික මතක තියාගන්න. Right. ඊට පස්සේ crystallization. In here what happened පුතේ? Actually the liquid is turned into solid by using the vaporization. So we can't do the crystallization without the process of the another process, separation method, that is vaporization. So here what happened? The liquid is turned into solid. Same. The salters, what happened to the marine water? Liquid is turned into solid salt. එතන තියෙන crystallization කියන්නේ ඒකයි පුතේ දෙක වෙන් කරන්න බෑ දෙක එකටම යන එක. රත් කරාම කැට ඉතුරු වෙනවා. And we can use a sugar cane solution and we can vaporize the water from that and we can produce crystals. So if the process is producing crystals, we can call it crystallization. But for the method of crystallization, we have to use the method of vaporization also. Right. Then recrystallization. Who can explain this පුතේ? ටක්කල කෙටියෙන් කියන්න බෑ. What is the difference between the crystallization and recrystallization? Remove Yes. the impurities in the mixture. Yes. So in here what happened පුතේ? First we dissolve the crystal in liquid and again we crystallize that. පිස්තුනේ පුතේ. ඒ crystals තිබ්බ එක ආයි දිය කරලා ආයි crystals කරනවා. ඒකේ තියෙනවා තේරුමක්. මොකද පුතේ? First we have the crystals with impurities. But we can dissolve it in a liquid or we can supply heat and dissolve it පුතේ. Then we can filter that solution. Then during the filtration what happened? We can remove the impurities. Then we solidify it again. So that is known as recrystallization. Crystals තියෙනවා අපද්‍රව්‍ය සහිතව. ඉතින් එයා කැට තියෙනකොට අපද්‍රව්‍ය අයින් කරන්න බෑ පුතේ. ඒ නිසා දිය කරලා රස්නේ පිටින්ම පෙරනවා. පෙරුවාම ඒ අපද්‍රව්‍ය ටික ඉතුරු වෙනවා. ඊට පස්සේ පෙරුවාම දැන් ඒක ක්ලීන් වෙලා තියෙන්නේ. දැන් ආයි කැට මේ ක්‍රිස්ටල්ස් කරනවා. ඉතින් දෙපාරක් ක්‍රිස්ටල්ස් හැදෙන හින්දා කියනවා මොකක්ද? recrystallization විභාගෙට අහලක් තියෙනවා. impurities අයින් කරන්න පාවිච්චි කරන method එක මොකක්ද කියලා. නේද? හරි. වෙන එකක් නේ. ඔක තමයි. recrystallization. Right. Solvent extraction. මේකෙන් දෙයක් තියෙනවා පුතේ හරිද? මේකේ definition එක බලන්නකෝ.
ඒ කිව්වම මතකයි නම් හරි හරිද? ඔව්. ඉතින් the method of drawing up substance from බලන්න පුතේ from a solvent which it is less soluble into another solvent in which it is more soluble, where the two solvents are immersible and are in contact with each other. What is the meaning of immersible? But they are not mixing together. Right? When we put the two solution into same beaker, they are remain separately. So මිශ්‍ර වෙන්නේ නැහැ කියන එක තමයි කියන්නේ පුතේ immiscible කියලා කියන්නේ. So solvent extraction is the method of just drawing up substance from a solvent in which less soluble into another solvent which is more soluble පුතේ. Less soluble එකකින් මොකද කරන්නේ? More soluble එකට ගන්නවා. For an example, here there is a solution called iodine, right? Then here this is water and this is carbon tetrachloride, right? Okay. Then what happened here? The iodine is low soluble in where? In the water, but it is little bit soluble, right? That ටිකක් දිය වෙලා ඉන්නවා. But carbon tetrachloride means the iodine is mostly like to dissolve in where? In the carbon tetrachloride. So පුතේ and it is contact with the low soluble solution. නේ පුතේ කියන්නේ දැන් මෙතන iodine ඉන්නවා. එයා ඉන්නේ ඇත්තටම අකමැති කෙනෙක් ගාව පුතේ. වැඩි දිය වෙන්න අකමැති කෙනෙක් ගාව. හැබැයි කැමති කෙනා ගෑවි ඉන්නවා. මොකද වෙන්නේ? යනවා පුතේ යනවා නේද? යනවා. කැමති කෙනා ගෑවිත් ඉන්නවනේ යනවා. අයි බල ඉන්නේ නැහැ පුතේ. මෙහෙම යනවා පන්නේ යනවා. ඊට පස්සේ ගිහිල්ලා දැන් ඔක්කොම ටික ඉන්නේ මෙතන. අරක යදුයි. ඉතින් මේකට ඔක්කොම ගිහිල්ලා තියෙන මේක එකක් දෙකක් වගේ තියෙනවා. හරි. Okay, now we separate it from the low soluble solution, right, into the high soluble solution. And then actually the reason for what where is the separation? So when the iodine is dissolved in water, it is hard to separate the iodine. So because when we supply heat, the iodine is vaporized, right? But when we first absorb into carbon tetrachloride, but in normal temperature also the carbon tetrachloride is vaporized and it remains the iodine crystals. ඒක වෙන් කරගන්න ලේසියි පුතේ. වතුරත් එක්ක තිබ්බහම iodine වෙන් කරන්න අමාරුයි. පොඩ්ඩක් රත් කරගම iodine ටික වාෂ්ප වෙනවා නැත්නම් ඒක damage වෙනවා ප්‍රශ්නයක්. නිසා හොඳම දේ මේ ටික මුලින්ම ගන්නවා මේ carbon tetrachloride. ඊට පස්සේ නිකන් තිබ්බත් tetrachloride වාෂ්ප වෙලා iodine ටික ඉතුරු වෙනවා. ඒකයි එහෙම කරන්නේ හරිද? So this is known as solvent extraction. දැන් කියවල බලන්න. Solvent extraction is the method of drawing up substance from a solvent which it is less soluble, like water, into another solvent in which it is more soluble, where the two solvents are immersible and contact with each other. දෙන්න මිශ්‍ර වෙන්නේ නැතුව එකට ගෑවිලා ඉන්න අවස්ථාවේදී. එයා දිය වෙන්න අඩු කැමති අඩු එකේ ඉඳන් වැඩි එකට යන එකට තමයි කියන්නේ solvent extraction. මේවා පාවිච්චි කරන අපතේ මොකටද? Like to take the medical components in some plants. හරිද? ගස් වලින් ගන්නවා පුතේ. ගස් වලින් වෙනම ඔය medical components ගන්න අමාරුයි පුතේ. මේ වතුර දිය කරන්නේම අමාරුයි. හරිද? And here පුතේ what is the special thing? Here බලන්න පුතේ ඔක තව එකක් තියෙනවා. මේකේ අපිට ටිකක් තිබ්බහම ඇති. මේ තියෙන the speciality here is the adequacy of a small volume of carbon tetrachloride to extract the iodine from large volume of water. ඒ කියන්නේ දිය වෙන්න වැඩි කෙනාගෙන් චුට්ටක් තිබ්බහම ඇති. ඒ නිසා පුතේ එක එක medicines හදන්න ගන්නවා, especially in Ayurvedic, right? In Eastern medicine. ආයුර්වේදයේ ගන්නවා පුතේ. ආයුර්වේදයේ සාමාන්‍යයෙන් ශාකනේ පාවිච්චි කරන්නේ ගොඩක් ඒවා. ඒතර ඒවල පුතේ ගහම කන්න වෙනවා සමහර වෙලාවට බේත ගන්න එක මුළු ගහම කන්න ඕනේ. මොන හරි කරලා. ගහම කන්න අමාරුයිනේ හරිද? ඒ නිසා මොකද කරන්නේ? ගහේ තියෙන ඔක්කොම අඹරලා ඒකේ තියෙන මැටීරියල්ස් පුතේ ගොඩක් යන්න කැමති කොහෙද? In where? In alcohol. ඒ පුතේ අපි අර මේ starch test එකකට ගත්තේ මොනවද? Alcohol. Why? Because that green color pigments chlorophyll is like to dissolve in alcohol, not in water. නිසා ටක් ගාලා alcohol ටික කොළ පාට උනේ. හරිද? ඒ වගේ ඔය තියෙන ගොඩක් මේ ඖෂධීය ගුණයෙන් යුතු සංයෝග alcohol වල දිය වෙන්න කැමතියි. ඒ නිසා මොකද කරන්නේ පුතේ? ඉතින් ඔය අරිෂ්ඨ අනම්මනම් කියලා තියෙන්නේ පුතේ.
කල්ක කියලා ඒවල මොනවද තියෙනවද? මධ්‍යසාර තියෙනවා. එතකොට මේ මධ්‍යසාර චුට්ටක් තියෙනවා පුතේ. හරිද? ඊට මුළු ශාකය හොඳට අඹරලා මධ්‍යසාරත් එක්ක ගෑවි තියෙනකොට අර ඔක්කොම ටික අරකට ඇබ්සෝබ් කරනවා. ඊට පස්සේ අරගෙන් හැන්දක් බිව්වම ඇති. ගොඩක් බොන්න හොඳ නෑ හරිද? right. ඊට පස්සේ simple distillation, fractional distillation and steam distillation බලමු එකත්. හරි? right. Then here what happened puthe? So same like the vaporization, but here we vaporize the solution, but the different is we vaporize the essential component, but in the crystallization and vaporization we vaporize the useless component, but here we vaporize the useful component. අපි ඒක රත් කරනකොට මොකද වෙන්නේ? අපිට ඕන එක තමයි වාෂ්ප වෙන්නේ. එහෙනම් මොකද තියෙන්න ඕනේ? Then we need another method for condensing the useful material. අන්න ඒක. දැන් මේකෙත් වෙන්නේ රත් කරලා වාෂ්ප කරන එක. හැබැයි මේකේ වාෂ්ප වෙන්නේ අපිට ඕන එක. එහෙනම් තව මෙතඩ් එකක් තියෙන්න ඕනේ වාෂ්ප වෙච්ච එකයි ගන්න. ඉතින් ඒකට කියනවා මොකක් කියලාද? distillation කියලා කියනවා. There are three sub methods of distillation: simple distillation, fractional distillation and steam distillation. Right. It was first we can find check what is distillation. The separation of components by boiling a solution or a mixture and condensing the vapor is called distillation. Right. So there must be a mechanism to cool the distillate or the vapor that evolves when the mixture is heat. Okay, the Liebig condenser is used for that. This is known as what? A Liebig condenser. Liebig condenser is දැනන් ඉන්න පුතේ ඒකෙත් ඉතින් පොඩි theory එකක් තියෙනවා. Actually we use water to cool the steam or the vapor of the certain component, right? So this is known as what? Liebig condenser. So when we consider inside of it, it look like this puthe. There is a small chamber in here. Not chamber, a tube. This kind of chamber. Like this. There is an outermost cover. Right? The cover this is separate tube and another tube around the small tube. Then here this is the vapor in and this is the liquid out. Right? Then what happened? Because this is the water supply in and this is the outlet. Right? So what happened today? So when the water is moving to it, right, the cold water turn into hot water and move out. But when we put vapors inside it, what happened? Because of the cold water, these vapors are condensing and at the right side we can take the liquid out. මේක වතුර යට පැත්තෙන් දාන්න පුතේ. උඩ පැත්තෙන් දැම්මොත් ප්‍රශ්නයක් තියෙනයි. උඩින් වතුර දැම්මොත් එහෙම වතුර ටික පල්ලෙහාට වැටෙනවා. මෙහෙම යනවා ආයෙ වැටෙනවා. පිරෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා වතුර දෙන්න ඕනේ යටින්ම තමයි. යටින් වතුර දුන්නාම මේක පිරීලා තමයි අයින් වෙන්නේ. ඒ නිසා ඒකත් හේතුවක්. යටින්ම වතුර දෙන්න ඕනේ. මතක තියාගන්න. හරිද? What is the water inlet, water outlet and where is the vapor in and liquid out? හරි? Okay, pen in පුතේ. Right. Then simple distillation. බලන්න පුතේ. Simple distillation is used to separate component in a mixture which contain a volatile component with non-volatile component. So very easy, no? Right? So the essential one is volatile, right? So we can supply heat and vaporize the volatile useful component. Then by using the Liebig condenser, we can condense it again. So we separate it. That's the method in simple distillation. Right? Simple distillation කියන්නේ ඒකයි පුතේ. මොනවා හරි මිශ්‍රණයක් තියෙනවා. volatile කියන්නේ මොකක්ද? වාෂ්පශීලී. non volatile කියන්නේ වාෂ්පශීලී නොවන. ඊට පස්සේ මොකද කරන්නේ? රත් කරාම වාෂ්පශීලී එක වාෂ්ප වෙනවා. හැබැයි අපිට ඕන එක. එතන මොකද වෙන්නේ? ඒකයි condense කරනවා. ඒකට කියනවා මොකක් කියලාද? Simple distillation. So simple distillation is separating mixture with volatile and non-volatile by supplying heat. First, we can vaporize the volatile substance and by using the Liebig condenser or method of condensing, another condensation method, we can separate the volatile substance, right? So that is known as simple distillation. But so this is the method puthe. Here they are using well water because there are various kind of salt
dissolved in well water. So by supplying heat, we can remove, actually this water is the essential one because we need to convert well water into distilled water. So the vaporized water molecule should have to condense again by using the Liebig condenser. Right, then for the fractional distillation mean what? Here we have to separate the mixture by supplying heat, but there are more than two volatile substances, right? So when we supply in the heat, all the volatile substances are vaporized, but we have to separate them also by controlling the temperature. So when we consider, now there is a mixture with three components. One is the non-volatile components. It is not vaporized. හැම එකම වාෂ්ප වෙනවා පුතේ, but in normal temperature it is not vaporized like 100, 100, 1500 like that, because some solution need more temperature to vaporize, but this 40 and 80 is normal temperature. අපේ නිකන් Bunsen burner එකෙන් දෙන්න පුළුවන් ගාන තියෙන ඒවා ප්‍රශ්නයක් නෑ පුතේ. අනිත් ඒවා Bunsen burner එකෙන් රත් කරාට වාෂ්ප වෙන්නේ නැති ඒවා. හරිද? So now there is a mixture. The boiling point of it is 40. The boiling point of it is 40, right? Like this. And there is another component, boiling point of it is 80, right? So there is a mixture with 40 and 80. So how to separate this by using the distillation method? First, we have to maintain the temperature at 40 degrees Celsius. So when we maintain in the 40 degrees Celsius, what happened? These particles are vaporized, not these. Why? Because it needs 80 temperature to vaporize. So first we maintain in the 40 degrees Celsius, then we can separate the B particle, right? Then actually no need to separate supply heat again. Why? Because the remaining mixture is remaining the mixture, because there is only two components. තුනක් තිබ්බොත් ආයි 80ට යනවා. 80ට ගිහිල්ලා ආයි රත් කරනවා. ඒතර 80 තමයි වැඩිපුරම යන්නේ. හැබැයි මෙහෙම එකක් තියෙනවා පුතේ. When we maintain in the temperature, a few amount of the other particles vaporize. ටුට්ටක් යනවා. ඒක නවත්තන්න බෑ. හැබැයි වැඩිපුර යන්නේ ඒ temperature එක තිබ්බ කෙනා. So this is also same as the distillation kind of distillation method, but here we have to control the temperature. But in simple distillation, no need to control the temperature because there is only one volatile substance. When you supply the heat, only that vaporize. Then we can separate it. But in here, there are two or more volatile substances. So in here, we have to control the temperature and separate the method. But in here also we have to condense the vapor again, right? Again into liquid. So here also we need to use the Liebig condenser, right? Okay, so like here, this is good example for fractional distillation. We know that about the crude oil, right? Crude oil is the mixture of all these things: petrol, diesel, kerosene, tar, and all the things. Following petrol වෙනමයි diesel වෙනමයි එන්නේ නැහැ පුතේ. ඔක්කොම බොර තෙල් කියලා එන්නේ. By using this method, what? This is known as fractionating tower. Fractionating tower පුතේ. Everything here, it maintained in the temperature 250 to 300. උඩට යන්න temperature එක අඩු වෙනවා. So by controlling the temperature here, the bottom of the tower, we can separate the Inca oil used to ships, lubricant, diesel, kerosene, naphtha, gasoline can petroleum gas. මේක පොඩ්ඩක් ඕඩ් එක මතක තියාගෙන යන්න පුතේ. අහනවා යට පැත්තේ මොනවද ගන්න පුළුවන්? යටම මම හිතන්නේ තාර ගන්න පුළුවන්. තාර. හරිද? බියුටිමින් කියන එක තමයි පුතේ. හරිද? එතකොට මේ උඩම මොනවද ගන්න පුළුවන් කියලා පොඩි අදහසක් තියාගන්න. පිළිවෙල නිකන් ටෙම්පරේචර් නම් ඕනේ. නිකන් යටින්ම මොනවද තිබ්බේ, උඩ මොනවද තිබ්බේ, මැද මොනවද තිබ්බේ වගේ පොඩි අදහසක් තියාගන්න. එක්ක මේක ඕඩ් එකට පාඩම් කරගන්න යටින් ඉඳන් උඩට. ටෙම්පරේචර් නම් ඕනේ නැහැ. මොකද ඒවට සම්බන්ධ ප්‍රශ්න අහනවා. So this is fractional distillation. Right, then what is steam distillation? හොඳට ඔළුවට ගන්න. දැන් බලමු මම කියාගෙන තේරෙනවද දන්නේ ඔයගොල්ලෝ. නමුත් try කරන්න තේරුම් ගන්න. දැන් අඩුම මම මේක කරාට පස්සේ ටෙක්ස්ට් බුක් එකේ කියවන්න පුතේ. කියවලා ආයි මගේ වීඩියෝ එක බලන්න අද ඒක. එතකොටවත් තේරෙයි පුතේ. Now there are
8 separation method. ඔය 8 separation method දන්නේ නැතුව exam එකට යන්න එපා. දැනගෙන යන්න. හරි. Steam distillation එකේ method එක මොකක්ද පුතේ කාටද මතක? What is the theory of this steam distillation? In here, to supply heat, we use the steam, not a flame. What is the reason? මතකද? පුතේ කියන්න බෑ නිකන් ටක් ගාලා මතකයි නම් කතාව කීයද හරිද මතක? ඔය චතුමිනි පේන්නේ නැහැ මට. ඔය පේන්නේ? හරි. මොකද්ද පුතේ මතකද? මෙහෙම there are some components the boiling point is very high පුතේ. Right? So if we need to separate it, actually we have to supply heat and vaporize it. But the problem is when we supply the temperature same as its boiling point, it damages the component. Most of the medical value components, it turn into another substances, right? So actually we can't heat it to separate it because it destroy the structure of the component. But by using this method, we can vaporize the certain type of special components which have the high boiling point. We can vaporize it at the low temperature than its boiling point today. Right? If one component boiling point is like 130 degrees Celsius, right? So we can't heat it until 130 degrees Celsius because it damages the component, right? But there is a theory pute, right? So the theory is like this one pute, Metin. This is the theory of this pute. When water soluble compounds are mixed with water, the boiling point of such mixtures are above the boiling point of water. On the other hand, when the compounds that do not mix well, water are together with water, the boiling point of the mixture drops below the boiling point of water. එහෙම වෙනවා පුතේ. දැන් සමහර වෙලාවට වතුරත් එක්ක ගෑවිලා වගේ තියෙනවා. ඒ mix වෙන්නේ නැහැ. Water soluble. For an example පුතේ, right, we can take, right, water soluble compounds. So we can dissolve milk in the water. Then that is a milk solution, no? But the boiling point of the milk is not 100 pute. It is above 100. Why? Because of this theory. When water soluble compounds are mixed with water, the boiling point of such mixtures are above the boiling point of water. Okay, අනිත් පැත්ත. On the other hand, when the compounds that do not mix well with the water are together with water, මිශ්‍ර වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි වතුරත් එක්ක එකට ඉන්නවා. හරිද? වතුරත් එක්ක එකට ඉන්නවා කියන්නේ පුතේ අපිට පුළුවන් මේ ගහේ කුරුඳු කොළ එහෙම තියෙන්නේ. ඔය කුරුඳු කොළේ කුරුඳු තෙල් ටික ගන්න පුළුවන්. හරිද? So we can cut the right මොනවාද පුතේ කොළ ටික කෑලි කෑලි වලට කඩනවා. කඩලා වතුරේ දාන්න. මේ වතුර දැම්මහම that is not mixing the water but that is together with water. So when we consider the boiling temperature of this solution of the oil pute, cinnamon oil, that is actually below the 100. But when we supply the actual boiling temperature of the cinnamon oil is more than 100. But we can reduce that. Why? Because that now the cinnamon leaf particles are with the water. හරි. ඒ කියන්නේ වතුරත් එක්ක දැන් මේ ගෑවිලා ඉන්නේ පුතේ. එතකොට මොකද වෙන්නේ? ඩැමේජ් කරගන්න නැතුව වාෂ්ප කරන්න පුළුවන්. අන්න ඒකයි කියන්නේ පුතේ. බලන්නකෝ මේ කියන්නේ most of the essential oils are immersible with water and their boiling points are greater than that of water. They occur in living cells mixed with water. Extraction of essential oils can be demonstrated, right? ඒ කියන්නේ පුතේ තේරුම් දැන් කුරුඳු කොළ වලින් කුරුඳු තෙල් ගන්න. හැබැයි කුරුඳු තෙල් ඕන නිකන් ගන්න පුළුවන් කොහමද? කුරුඳු කොළ ටික හොඳට අඹරලා රත් කරනවා. රත් කරාම මුලින්ම වතුර ටික වාෂ්ප වෙයි. පස්සේ තෙල් ටික ඉතුරු වෙයි. හැබැයි එතකොට වැඩක් නැහැ පුතේ. ඇයි? රත් වුණා වැඩි. අරක ඩැමේජ් වෙලා ඉවරයි. එහෙනම් පුතේ රත් කරන්නේත් නැතුව වාෂ්ප කරන්නේ කොහොමද? That's a great theory පුතේ. වතුරත් එක්ක මිශ්‍ර වෙන්න අකමැති එක්කෙනෙක් වතුරත් එක්ක නිකන් එකට හිටියොත් ඒ සොලියුෂන් එකේම ටෙම්පරේචර් එක 100ට වඩා අඩු වෙනවා. ඒ ලස්සන තියරි එකක්. එතකොට දැන් අර කුරුඳු කොළ ටික අඹරලා වතුරේ දාලා තිබ්බහම මොකද වෙන්නේ? ඔය දැන් මේ මික්ස්චර් එකේ
boiling temperature කීයද 100ට වඩා අඩුයි 80ක් 90ක් විතර ඇති. එතකොට දැන් රත් කරාම තෙල් වාෂ්ප වෙනවා 80 වැඩි විතර. දැන් හරිද? ඊට පස්සේ වාෂ්ප කරලා වෙනම ගන්නවා. ඒ පුතේ ගහේ කොලේ තියෙන තෙල් විතරද නෑනේ අපිට ඕනේ තෙල් ටික වෙන් කරගන්න. ඒකයි එහෙම කරන්නේ. ඊට පස්සේ මොකද කරන්නේ? Now we know that because of the difference of density, here it evaporate the both mixed substances, no? So it evaporate the water and the oil. So we collect the water and oil puti. But because of the density difference, the upper part is the oil, the bottom part is water. ඒ වශයෙන් මේක මොකට හරි දාලා පුතේ මේකේ වතුර ටික අයින් කරලා උඩ ටික ගන්න පුළුවන්. තෙල් නිස්සාරණය කරන්න පුළුවන්. ඔය essential oil ඔක්කොම ගන්න එහෙමයි පුතේ. හරි. Right. Chromatography කියන්නේ මොකක්ද? බලමු. The method carried out using paper is known as chromatography. Like this පුතේ chromatography පින්තූරය තියෙනවා මේ තියෙන. මෙන්න මෙහෙම කරන්න පුතේ. Right. So chromatography කියන්නේ මේක පොඩි පරීක්ෂණයක් වගේ කරන එක. So this is a solvent. Right. This is how to actually separate the main components of the chlorophyll. Right. So this is actually a paper like a normal paper පුතේ. Right. කඩදාසියක් වගේ තමයි. ඒ පොඩි සමහර ස්පෙෂල් ඒවා තියෙනවා. Then පුතේ we dissolve it, we immerse it inside the solvent. Right. මෙහෙම ගිල්ලවල තියෙනවා. Then what happens පුතේ? We know that these liquid particles are move through the paper because it absorb in the liquid. දැකලා තියෙනවා පුතේ කඩදාසියක් අර වතුරේ දාගෙන ඉන්න බලන්න මොකද වෙන්නේ? ටික වතුර උඩට යනවා. But and then we have to put the liquid which we need to separate පුතේ. මෙහෙම තියෙනවා. තිබ්බට පස්සේ මොකද වෙන්නේ? So the particles of the solution is separated on the paper පුතේ. First particle is remains in here. The next particle is here. The other one is here. Because they are contacted power and they are bond with the paper is varies with it. In here, the bond between the certain component and the paper is high. But these materials, the bond between the material and the paper is low. මේ හරි පුතේ මේ ඒ දාලා තියෙන component එකේ මේ කඩදාසිය අතර තියෙන බැඳීම මොකද වෙන්නේ වැඩි. ඒකෙදි පුතේ වතුර ටික උඩට යද්දි ගහගෙන යන්නේ නැතුව නැවතුනේ. එයාගේ බොන්ඩ් එක වැඩි. මෙයාගේ බොන්ඩ් එක තව ටිකක් අඩුයි. මේ හැටි ගිහින් නැවතුණා හැබැයි. මෙයාගේ තව ටිකක් අඩුයි. මෙයාගේ තව ටිකක් අඩුයි. ඉතින් ඒ නිසා ඒගොල්ලන්ගේ තියෙන බොන්ඩ් එකත් එක්ක මේක ගැලවි යනවා පුතේ. මේක ඉතින් අර පොඩි සියුම් පරීක්ෂණ වලට ගන්න පුතේ. අපි නිකන් කියලා බලමු. right. මොනවද තියෙන්නේ බලන්න. Right. Then okay. අපිට මොනවා හරි පුතේ ගිල්ලවන්න ඕනේ. අපි ගිල්ලවන්න ගන්නේ මොනවද? acetone, ether, ethyl alcohol. A flow of liquid which flow up from the bottom to top can be seen, right, when we immerse it in the liquid. The strip of paper is called the stationary place, while the solvent that is soaked into the up is called mobile phase. ඒ පුතේ කඩදාසිය කොහෙවත් යන්නේ නැහැ වතුර ටික උඩට යනවා. So stationary phase is the paper, mobile phase is that liquid soak into the paper putte, right? When a small portion of the mixture whose component need to be separated is placed on this paper, the component in the mixture dissolve in the solvent and move up with the solvent front. This upward movement depends on the forces of attraction of the component of the mixture between the paper and the molecule. For example, if one component in the mixture is strongly attracted to the paper means stationary phase, its rate of upward movement is decreases. Inside බලය වැඩි කෙනා යට නවතිනවා. If there is another component in the mixture that is relatively less attracted to the mixture, it moves up faster through the stationary phase. Because of this difference in the speed of movement of the component in the mixture, they get separated from one another. ඒ කියන්නේ පුතේ මේකේ පාවිච්චි කරන්නේ අමුතු ක්‍රමයක්. හරිද? ඒ කියන්නේ මේකේ මොනවා හරි ලික්විඩ් එක දාලා තියෙනවා. එතකොට මේකේ අර නිකන් වතුර ටිකක් කොහොම නේ ගඟක් ගලනවා වගේ යනවා. ඕක උඩට මොනවා හරි දැම්මහම ඒක ඒකේ තියෙන මික්ස්චර් එකේ තියෙන කෑලි මේ තනින් තන නවතිනවා පුතේ.
සමහර කෑල්ලි වගේ මෙතන නවතිනවා, සමහර කට්ටියක් මෙතන නවතිනවා, සමහර කට්ටියක් මෙතන නවතිනවා. කාගේ හරි මේ කොලේට තියෙන ඇට්‍රැක්ෂන් එක වැඩි නම් මේ හරියෙන් නවතිනවා. ගහගෙන යනවා නම් ඇට්‍රැක්ෂන් එක අඩුයි නම් මෙහෙ ගිහින් නවතිනවා. ඉතින් ඒකෙන් වෙන් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඕක ඔය මේ ලොකු මික්ස්චර්ස් වෙන් කරන්න නෙමෙයි පුතේ ගන්න ඔය එක එක පරීක්ෂණ වලට ගන්න. මොනවද බලන්න. තියෙන පුතේ. දැන් මේ ක්ලෝරොෆිල් නම් අපි කරොත් එහෙම මොකද වෙන්නේ පුතේ? ඔය තැනින් තැන එක එක පාට දැන් ක්ලෝරොෆිල් කොළ පාටයි, කහ පාට, නිල් පාට එක එක කෑලි පාට නැවතිලා තියෙනවා පේනවා. හරි. ඉතින් ඒකෙන් අපිට කන්ක්ලූඩ් කරන්න පුළුවන් that chlorophyll contains different components. Therefore, chromatography technique can be used to separate and identify several components when they are mixed together. Chromatography is used to find whether poisonous chemicals are mixed with water. It is also used to check whether harmful substances are associated with food items. Chromatography technique is also used to identify the active chemical compounds in plants. ඒක මතක තියාගන්න අහනවා විභාගෙට. right හරිද? වතුරට වස මිශ්‍ර වෙලාද? කෑමට වස මිශ්‍ර වෙලාද? හරිද? right හැම එකම බලන්න පුතේ. ඔය තියෙන්නේ. එක එක ඒවා තියෙනවා. ගොඩක් කෑම විස චෙක් කරනකොට ඔක පාවිච්චි කරනවා. මොකද ඒගොල්ලෝ ගාව තියෙනවා විස තියෙනවා නම් මෙන්න මේ හරියේ මොනවා හරි පැල්ලමක් එනවා කියලා මේ විශේෂ පේපර් එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඒගොල්ලෝ දාලා බලනවා. දාලා බැලුවා මේ හරිය එනවා නම් ඒක නවතිනවා නම් අන්න විස දානවා. හරිද? සමහර වතුර වලට අසුචි මිශ්‍ර වෙලාද කියලා. එහෙමත් තියෙනවා. සමහර දඩ ගහන්නේ ওই හෝටල් වල එහෙම. මම කියන්නේ කොහෙන් හරි টয়ලට් එකක් ආන්දු වෙලා. ඒගොල්ලෝගේ තියෙනවා එහෙම මොනවා හරි ජරාවක් මිශ්‍ර වෙලා නම් මේ හරිය පැල්ලමක් එන්න ඕනේ. ඉතින් කොලේ දාලා බලනවා ටිකක් කරලා. අන්න එනවා පැල්ලම. ඊට පස්සේ මොකද වෙන්නේ? ඕ. එහෙම දඩ ගහනවා. හරිද? ඉතින් මේ වගේම තමයි ඒකේ පාවිච්චි වෙන්නේ. හරිද පුතේ? Then uses of separating technique. මෙන්න මේක අහනවා විභාගෙට බලාගෙන යන්නේ. මොකද්ද? Extraction of salt from seawater. There are 3 tanks no puthe, right? In Sri Lanka we are using evaporation of seawater. Evaporation, yes, not vaporization. But in some countries they are using the method vaporization. They use fuels and supply heat and they vaporize the water and then they produce salt. But their main ambition is to produce water, pure water. Most of the Arabic countries, they have a lot of wells but low amount of water. Then they convert the marine water into fresh water by using the fuels. By supplying heat, okay, say then by supplying heat, they can vaporize the pure water and they can condense it again and use it, right? But it produce salt as a subproduct. Right? ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලෝ ඇත්තටම පුතේ වතුර හදා ගන්න අරමුණින් තමයි ලුණු හැදෙන්නේ. වතුර හදනකොට ලුණු හැදෙනවා. හැබැයි අපේ පාවිච්චින්නේ මොකද්ද? Evaporation. මම එදා කියලා දුන්නේ නැහැ නේ. What is the difference between the evaporation and vaporization? In both incidents, liquid is turned into gas. But in evaporation, that is below the boiling temperature. But vaporization, that is at the boiling temperature. We can turn the liquid water into gas, water vapor, by using the both methods. So in evaporation, the liquid water turn into gases, water vapor. We call it water vapor under the boiling temperature. Ne? Ready dana වැලට ready වේලෙන්නේ කොහමද? Vaporization ද evaporation ද? Vaporization නෙවෙයි නේ. Vaporization is at the boiling temperature. මොකද වෙන්නේ ඊට පුතේ? Boiling temperature එකේදී වතුර නටනවා වාෂ්ප වෙනවා. වෙන්නේ ඊට vaporization නම් පුතේ මොකද වෙන්නේ? මේ රෙදි වැලට දැම්මහම දුම් දානවා පේනවා වැලේ. එහෙනම් හැබැයි සමහර වෙලාවට ඔයගොල්ලෝ දුම් දදා ඇඳුම් වේලෙනවා. ඒක කොයි වෙලාවෙද? ඒකයි පුතේ. ඒක තමයි අමතක වෙලා. හොදන්න අමතක වෙලා. හරි උදේට හොයනවා නෑ. ඊපස්සේ මොකද ගන්න? ටක් ගාලා හේදුවා. That is what? That is not evaporation, that is vaporization. ඒකේ පුතේ ආයේ වතුර ටික ඇඳුමෙන් දැන් 100ට රත් වෙලා තමයි දුම් දදා වාෂ්ප වෙන්නේ. හැබැයි නිකම් වැලට දැම්මොත් ඒක vaporization නෙමෙයි evaporation. ඉතින් අපි ලුණු හදන්නෙත් එහෙමයි. 100ට රත් කරන්නේ අවුවේ තිබ්බහම නිකම් පොඩ වාෂ්ප වෙනවා. Right. So දෙකක් පාවිච්චි නම් පුතේ ලුණු හදන්න මොකද්ද? වතුර වාෂ්ප වෙන්නේ මොකෙන්ද? evaporating වලින්. ලුණු හැදෙන්නේ crystallization වලින්.
විභාගයට අහන ඔක දීපු ගමන් what are the two methods we use to produce salt? So evaporation and crystallization බලමු පුතේ. දෙපාරක් කොයිද අහලා තිබ්බ past papers වල ලුණු හදන්නේ කොහොමද කියලා. right. ඊට පස්සේ අපිට හැමතැනම පුතේ ලුණු ලේවායක් දාන්න බෑ. මොනවද ලුණු ලේවායක් දාන්න නම් සලකිලිමත් වෙන්න ඕනේ කරුණු. so right. පුතාලා තෝරගන්නවා නුවර ලුණු ලේවායක් දාගන්න ඉන්නවා නුවර කට්ටිය. පුළුවන් නේ? පුතේ මොකෙන්ද පුතේ ලුණු ගන්නෙ? පුළුවන් ඉතින් වෙනම බවුස් වල දාලා ගෙනියන්න වෙනවා එහෙට පුතේ. හරියන්නේ. එහෙනම් මොකද්ද මුලින් පුතේ? මුලින්ම වෙරළට ආසන්න ප්‍රදේශයක් වෙන්න ඕනේ. A flat land situated closer coastal area to obtain seawater easily. Presence of clay soil with minimum percolation of water. It means the absorption පුතේ. ඒ කියන්නේ හොඳ මැටි පරිසරයක්. නැත්නම් ලුණු දාලා තිබ්බම ඔක්කොම පොළොවට උරා ගන්නවා. එහෙම නැති මැටි සහිත. Prevalence of dry and hot climate with bright sunlight and wind throughout the year. An area with minimum rainfall. And there are 3 tanks, large shallow tanks, medium tanks, small tanks. ඉතින් පුතේ මේකේ ඔය තුන වෙන වෙනම විභාගෙට. So what happened in the large shallow tank? That is known as the first step. The seawater either made of the flood into the big shallow tanks, large during the high tide. High tide එකෙන් ගන්න පුළුවන් පුතේ නැත්නම් pump කරනවා. වඩදියෙන් ගන්න. හරිද? Them allowed to evaporate by sunlight. Then here what happened පුතේ? The concentration is twice here. Initial concentration. The concentration is twice as double the initial concentration. ඒ කියන්නේ පුතේ වතුර භාගයක් වාෂ්ප වෙනවා. වතුර භාගයක් අයින් වුණාම concentration එක දෙගුණයකින් වැඩි වෙනවා. අන්න ඒ වෙලාවේ අපිට පේනවා පුතේ යට තියෙනවා මොනවද? Calcium carbonate. කුණු ගල් තියෙනවා. Limestones. Begins to crystallize and precipitate at the bottom of the first tank. යට බැලුවම පේනවා පුතේ swimming pool එකක් වගේ ගියම් බලන්න හරි. ගිහිල්ලා ඇති ඔයගොල්ලෝ. මේ ලුණු ලේවායක යට පේනවා මොනවද? සුදු පාට ටයිල් අලලා වගේ සුදු පාටයි. then මේක දානවා පුතේ ඊට පස්සේ ඊළඟ ටැංක් එකට. ඒක ඊට වඩා පල්ලෙහෙන් තියෙන්නේ. නැත්නම් ආයි පම්ප් කරන්න එපේ. using the gravity එක පොඩක් පල්ලෙහෙන් හදලා තියෙන්නේ පුතේ. This water then transfer to the medium sized tanks with evaporates the further. Then what happened? The concentration is about 4 පුතේ times initial concentration. මුහුදු වතුර වගේ 4 ගුණයක් උකු ගතිය වැඩි. වතුර වාෂ්ප කරලා. Then calcium sulfate crystallizes and settles down at the bottom. දැන් ආයි calcium sulfate එන්නේ. Right? ඊට පස්සේ තුන්වෙනි එක following the precipitation of the calcium sulfate, the solution is allowed to flow from the third one, small tanks. Making මොකද වෙන්නේ පුතේ? Concentration nearly 10 times. Then what happened? Salt is crystallized. Well, salt විතරම නෙමෙයි පුතේ. But while salt is precipitating, the concentration of the solution increases further. Even before the total precipitation, sodium chloride is complete. Magnesium chloride and magnesium sulfate also begin to precipitate. කලින්ගේ තිබේ calcium sulfate පුතේ. මේ calcium sulfate මේකේ මොනවද එන්නේ? magnesium chloride උයි calcium sulfate එකයි. ලුණු හැදෙනකොට ඒවත් හැදෙනවලු. ඒක හරියන්නේ නැහැ පුතේ. Because we need to separate the salt, but it crystalline magnesium sulfate and magnesium chloride also. ඒක පොඩි අවුලකුත් තියෙනවා පුතේ. මොකද්ද? These give a bitter taste to salt. තිත්තරහක් එනවා. The solution left after precipitation is salt is known as mother liquor or bittern. මව් ද්‍රාවණය හරි bittern ද්‍රාවණය කියලා හරි කියනවා. අර ඒ තුනේම එකතුවට පුතේ. දැන් sorry. Bitter taste the solution left after. මේ ලුණු ගත්තට පස්සේ තුනේට කියනවා පුතේ bittern solution. ඒක විසික් කරන්නේ නැහැ. ඒක තව factories වලට ගන්නවා. right. yes පුතේ. large එකේද පුතේ? magnesium මේ sulfate පුතේ. මේක නේද? උඩ මේකේද? calcium carbonate. ඒක calcium carbonate, මේකේ calcium sulfate, මේකේ sodium chloride, magnesium chloride, magnesium sulfate. හැබැයි අර දෙක අයින් කරන්න ඕනේ පුතේ. magnesium හරියන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ පුතේ තව මේකට තියෙනවා මේ magnesium chloride, magnesium sulfate වල they can absorb මේ water vapor and they again dissolve the solid sodium chloride. ඒ නිසා තිත්ත ගතියයි නැත්නම් ඒගොල්ලෝ නිකම්ම දිය වෙනවා පුතේ. වායු ගෝලයේ ජල වාෂ්ප උරාගෙන දිය වෙනවා. ඔය දෙකම අයින් කරන්න ඕනේ. So ඊට පස්සේ කොහොමද ඒක අයින් කරන්නේ පුතේ? ඔය magnesium sulfate උයි magnesium chloride උයි. ඔය වෙන මුකුත් මෙතඩ් එකක් නැහැ. ඉතින් නිකම්ම අයින් වෙන්න දෙනවා. කොහොමද?
Salt deposited in the third tanks taken out, have a heap in prismatic piles at another place and stored for a period of 6 months. Pure sodium chloride is not hygroscopic. Hygroscopic mean what? It can absorb the water, vapor and liquid solid component. හරිද? දැන් නිකම්ම පුතේ ඔය ලුණු හදපු ගමන්ම මෙහෙම කැටයක් අරන් තිබ්බොත් මොකද වෙන්නේ? දිය වෙලා යනවා. නිකම්ම දිය වෙනවා. කවුරුත් වතුර දාලා නෙමෙයි. water vapor absorb කරන්න පුළුවන්. හරිද? හැබැයි මොකද වෙන්නේ? But if the salt contains magnesium chloride and magnesium sulfate, it becomes bitter and hygroscopic as well as deliquescent when exposed into the atmosphere. දිය වෙනවා. But as magnesium chloride and magnesium sulfate absorb moisture in the atmosphere and go into solution with the elapse of about 6 months, most of them get removed. Salt is retained as a solid. ඒ කියන්නේ මෙහෙම මුලින්ම ලුණු කන්දක් වගේ තියෙනවා. හැබැයි ඔක කොහේ තියෙනවා ඉතින් වහිනවා වැස්සට තෙමෙනවා. ඊට පස්සේ එයා පුළුවන් තරම් අර magnesium chloride උයි magnesium sulfate උයි වතුර උරාගෙන දිය වෙලා ලුණු වලින් අයින් වෙලා යනවා. ඊට පස්සේ ලුණු ටික ඉතුරු වෙනවා. ඒකයි මාස 6ක් බලන් ඉන්න ඕනේ. ඒක ඉතින් වෙන මෙතඩ් එකක් පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. නිකම්ම අයින් වෙන එක බලන් ඉන්න. ඒකයි මාස 6ක් කියන්නේ. මාස 6ක් තියන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ තමයි ගන්න පුළුවන්. හරි ඉතින් ওই කතාව මතක තියාගන්න පුතේ. ලුණු හදන එක අහනවා ඈ. Extraction of essential oil same පුතේ. Same method. Steam distillation. හැබැයි පුතේ අර විද්‍යාගාරයේ පාවිච්චි කරපු පොඩි එක පාවිච්චි කරන්න බෑ. මේක මහා පරිමාණයෙන් හදන්න ඕනේ. ඊට වඩා භාජන පොඩ්ඩක් ලොකු වෙලා. Same method. හරි same method එක තියෙන්නේ. වාෂ්ප කළා වතුර. මේකට පුතේ steam එක ගහන්න ඕනේ. steam ගැහුවම තමයි මොකද වෙන්නේ? හොඳට වතුර දිය වෙන්නේ. මේවා එක. නිකම් උණු වතුර දානට වඩා දාලා ඊට පස්සේ ගැලිම වාෂ්ප ගත්තාම this is evaporate below 100 Celsius because of that theory. And here by using this is a special kind of Liebig condenser, we can separate the oil. Okay, right. Then obtaining essential oils by solvent extraction. ඒකිනුත් පුළුවන් පුතේට මං කිව්වේ කොහමද? සමහර oils තියෙනවා ඒ දිය වෙලා තියෙන්නේ අකමැති එකක. ඉතින් අපි කැමති එකට අරගන්නවා. අරගෙන ඒක වාෂ්ප කරලා ගන්න. මෙතින් solvent extraction is another method of extracting essential oils. Organic solvents such as ether, chloroform and toluene are used in this method when plant parts are shaken with the solvent. Essential oil dissolved in the solvent. The essential oil is separated by letting the solvent to vaporize. Then volatile oils in some plants can be obtained by compressing them under a suitable pressure. එමත් පුළුවන්. හරිද? Right. ඉතින් පුතේ ඕකේ බලන්න මේන් ටික කිව්වා. මොකද ওই ටික අහනවා. Right? ඔන්නේ පාඩමත් ඉවරයි. තව පාඩම් කිහිපයයි තියෙන්නේ. ඔකත් තව කිහිප දවසකින් ඉවර වෙනවා. බෑටික් කරමු හොඳට. හරිද? Right. අපි ආයි හම්බෙමු සඳුදා හම්බෙමු. හරිද? ඔයගොල්ලන්ගේ අර අමතර දවස් මම කියන්නේ සමහර අය ගිහිල්ලා දැම්ම. හරිද? මේ එන්නකො සමහර එක්සෑම් තියෙනවා මේ සතියේ. ඒ නිසා ඒක ඉවර කරලා මෙන්න මම කියන්න. හරි? right. ඊළඟ වැඩ ටික කරමු. දැන් පුතේ ඔයගොල්ලන්ගේ ඉල්ලන්න තියෙන ක්ලාස් එකේ හිටපු අයට අර කරපු පාර්ට්ස් ආයි අමතක වෙන්න දෙන්න එපා. ආයි පැත්තක වාඩි වෙලා වීඩියෝස් ටික බලන්න. අලුතෙන් ආපු අය පාන රෙකෝඩින්ග්ස් බලලා පුතේ පොඩ්ඩයි තියෙන්නේ. ඔක්කොම පාඩම් ටික ආයි පොඩ්ඩක් ටච් කරගන්න. වැඩ පුළුවන් අය, බැරි අය, මධ්‍යස්ථ අය හැමෝම. මොකද පුළුවන් අයටත් මොනවා හරි දන්නේ නැති දෙයක් කියන ඉගෙන ගන්න. ඒක බලන්න. හරි? එහෙනම් අදට ඇති පුතේ අපි ආයි මන්ඩේ හම්බෙමු. මන්ඩේ රාත්‍රී එන්න. හරිද? රාත්‍රී සංගායනාව. එහෙම. ඒ වගේ තමයි. හරිද? එන්න. right. එතකොට හැමෝටම එහෙනම් තෙරුවන් සරණයි. God bless and goodbye. Thank you, sir. God Thank you, bless sir. you. God bless you. Okay, God bless. God bless. Nice. Take care. Right, okay. තෙරුවන් සරණයි. God bless. Thank you, sir. Bye. Okay, goodbye. Right. එන්න පුතේ. Right. Okay, welcome. එන්න. එන්න මොකෝ මාස් දාලා සනීප නැද්ද? මාස් දාලා මොකෝ? සෙෂන් එක. Yes, sir. Right, okay. God bless. Right. මොකද? හෙට විභාගේ ලියමු පුතේ ගණන් ගන්න එපා. එහෙම තමයි විභාගේ යනවා ජීවිතේ එහෙම තමයි. right okay good. මොකද පුතේ සෝරි කැඩි යන්නේ පුතේ මොනවාරි කිව්වා? I sorry නෑ ගියා right okay